should keep their phones on landscape mode while delivering their speech. The contestants are supposed to pin the timekeeper on their screen. Contestants should not refer to any notes, papers, or reference materials while speaking. If a contestant is found referring to such material, they will be debarred from the competition. Contestants may leave the meeting after they have finished their speech. Contestants should unmute themselves only for the duration of their speech. Contestants must not behave in any manner disruptive to the contestant delivering their speech. Top 15 contestants will be selected from the primary round. Final round of self debate will be conducted amongst the finalists. Decision made by the judges will be final and binding. Contestants are expected to obey all other rules as specified by the organizers from time to time. हिंदी प्रतियोगिता गूगल मीट पर ऑनलाइन माध्यम में आयोजित की जाएगी. प्रतिभागी मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में से किसी भी एक भाषा में अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं. भाषण शुरू होने से पहले प्रत्येक प्रतिभागी को अपना नाम और चुने हुए विषय को स्पष्ट रूप से बताना होगा. प्रतिभागी को 8 मिनट का समय दिया जाएगा. 6 मिनट समाप्त होने पर प्रतिभागी को सूचित किया जाएगा. स्पर्धा के दौरान वक्ता अपने फोन लैंडस्केप मोड पर रखें. टाइमकीपर द्वारा दिए गए संकेत को समझने के लिए प्रतिभागी ने टाइमकीपर को स्क्रीन पर पिन करना आवश्यक है. प्रतिभागी भाषण के दौरान संदर्भ के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री पास नहीं रख सकते. यदि प्रतिभागी अपने सामने हस्तलिखित प्रति या अन्य कोई भी सामग्री रखकर भाषण देते हैं तो उन्हें प्रतियोगिता से बाहर किया जाएगा. प्रतिभागी अपना भाषण देने के बाद मीटिंग से बाहर हो सकते हैं. प्रतिभागी केवल अपने भाषण के वक्त ही खुद को अनम्यूट करें. अन्य प्रतिभागियों द्वारा ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिससे प्रतिभागी को प्रदर्शन में बाधा आए. पहले 15 प्रतिभागियों को प्राथमिक दौर से चुना जाएगा. संवाद का अंतिम दौर उन 15 प्रतिभागियों के बीच होगा. परीक्षकों का निर्णय अंतिम और बंधनकारक होगा. उपरोक्त नियमों के अतिरिक्त आयोजकों द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों का पालन करें. मराठी स्पर्धा गुगल मीटच्या माध्यमातून आयोजित केली जाईल. स्पर्धा मराठी, इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेतून होईल. प्रत्येक स्पर्धकाने आपले नाव व निवडलेला विषय भाषण सुरू करण्यापूर्वी स्पष्टपणे सांगावा. वरिष्ठ गटाच्या स्पर्धकांना 8 मिनिटांचा वेळ देण्यात येईल. यात 6 मिनिटांनंतर पूर्वसूचना देण्यात येईल. स्पर्धकाने भाषण देताना आपला मोबाईल आडवा धरावा. टाइमकीपरने दिलेला इशारा समजण्यासाठी स्पर्धकाने टाइमकीपरला स्क्रीनवर पिन करणे आवश्यक आहे. स्पर्धकांनी भाषणाच्या वेळी कोणत्याही कागद, चिठ्ठी व संदर्भासाठी अन्य कोणत्याही मजकूर सोबत बाळगू नये. अशा प्रकारचा मजकूर भाषणादरम्यान स्पर्धकाकडे आढळल्यास त्याला किंवा तिला स्पर्धेतून बाद करण्यात येईल. स्पर्धक आपले सादरीकरण झाल्यानंतर मीटिंग सोडू शकतात. स्पर्धकांनी केवळ आपल्या भाषणावेळीच स्वतःला अनम्यूट करावे. सादरीकरण करत असलेल्या स्पर्धकाला व्यत्यय येईल अशा प्रकारचे कोणतेही वर्तन इतर स्पर्धकांनी करू नये. प्राथमिक फेरीतून 15 स्पर्धक निवडण्यात येतील. त्या 15 स्पर्धकांमध्ये स्ववादाची अंतिम फेरी होईल. परीक्षकांचा निर्णय अंतिम व बंधनकारक राहील. उपरोक्त नियमांव्यतिरिक्त संयोजकांनी वेळोवेळी केलेल्या सूचनांचे पालन करणे अपेक्षित आहे. Thank you. All the best, everyone. Thank you, Sneha. Just so that you know, we are streaming and recording this meet. The timekeeper is Sayukta Kulkarni. So when you're speaking, pin her to your profile. So let's start the competition. Do anyone have any doubts or something? Or shall we start? Pin the timer. The timekeeper is Sayukta Kulkarni. So do pin her when you're speaking. Okay. Okay, so shall we start? All the best, everyone. The first contestant is Deepika Navnath Malode. And after that, I want Tanaya Pitare to be ready. So, Deepika. Sorry, hello. Am I audible?
Yes, you are. Okay, so does any of the contestants have the doubts regarding timekeeping, like the timer? Should I give instructions once? I have doubt how to pin it. Actually, I don't know. Go on my ID, and there's the pin icon on the left. Can you see it? No, actually. दीपिका, ते जे ऑडिओचं जे बटन आहे ना त्याच्या बाजूला बघ ते 3 पॉइंट्स आहे बघ असे लाईन मध्ये. हो. हा, त्याच्यावर क्लिक कर आणि तिथे पिन आहे तिथे दाब. नाही रे ते पिनचं ऑप्शन. ठीक आहे, मग ते 23 अदर्स आहे ना त्यांच्या थंबनेल वरती तुम्ही प्रेस करा. क्लिक कर. थंबनेल वरती प्रेस करा, आपोआप पिन होतं. ओके, थंबनेल वर. हा, संयुक्ता दीदीच्या थंबनेल वर. अरे ते संयुक्ता मॅमचं ना जी प्रोफाईल आहे ना, हा ती बघ. Deepika, this is Vaidehi speaking. It's okay if you can't pin, you will be able to hear the bell sound. It's okay. I think we can proceed with the competition. Yes, I have done. Yeah, sure. And the contestants are requested to only unmute themselves when their chance comes to speak. Okay? Excuse me, ma'am. Sure. Do we need to pin Sayukta ma'am over here? Yes, since she's the timekeeper, but if you can't pin, it's all right. Okay, thank you so much. Yes, Deepika, start. नमस्कार, मी दीपिका नवनाथ माळुदे, HPT आर्ट्स अँड ॲडव्हायके सायन्स कॉलेज नाशिक या महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी. माझ्या आजच्या विषयाचा कोड आहे 6N. माझ्या विषयाचे नाव आहे माणूस निरुत्तर झाला तर हरकत नाही, परंतु तो निष्प्रश्न व्हायला नको. मी सुरुवात करेल एका छोट्याशा कवितेने. माँ की गोद से उत्तर कर हम चलना सीखे. चलते चलते हम इतने बड़े हो गए कि 5 के हो गए. Hello, I am audible? Hello? Yes, you are, Deepika. Sorry, can I start once again? Actually, there was a net issue here. Okay, restart. Okay, sorry, extremely sorry. नमस्कार, मी दीपिका नवनाथ माळुदे, HPT आर्ट्स अँड ॲडव्हायके सायन्स कॉलेज नाशिक या महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी. माझ्या विषयाचा कोड आहे 6N आणि माझ्या विषयाचे नाव आहे माणूस निरुत्तर झाला तर हरकत नाही, परंतु तो निष्प्रश्न व्हायला नको. मी माझ्या भाषणाची सुरुवात एका छोट्याशा कवितेने करेन. माँ की गोद से उत्तर कर हम चलना पड़ी. जो कुछ दिखाई पड़ता उन सब में सवाल दिखने. इन सवालों से अब माँ भी परेशान हो रही है. बचपन के मासूम सवाल अब हाथ छोड़ने लगे हैं. बचपन के मासूम सवाल अब हात छोडने लगे हैं. काहीसं आपल्यासोबतही असंच होतं ना. आपल्या आईने अतोनात कळा सोसून जन्माला घातलेल्या बाळाला या नवीन जगामध्ये अनेक प्रश्न पडतात. आईने साधा गरम पाण्याला हात लावू नको असं म्हटलं तरी देखील का लावू नको आणि लावला तर काय होईल असे प्रश्न त्याच्या डोक्यामध्ये घुमतात. शेवटी स्वतःला चटका बसल्यानंतरच त्याला या प्रश्नांची उत्तरे मिळतात. खऱ्या जीवनाचा अर्थ तर या लहान मुलांकडनं शिकायला हवा. आपल्या मनातील विचार, कल्पना, प्रश्न एका धबधब्याप्रमाणे उसंडी मारून बाहेर पडायला हवेत. खरंच लहानपणापासून ते मोठे होईपर्यंतच्या या प्रोसेसमध्ये आपण निष्प्रश्न होऊन जातो का, की समाजामध्ये निर्माण झालेल्या या चौकटीमध्ये गुंतून जातो, हरवून जातो. सर्वात आधी तर निष्प्रश्न होणं म्हणजे काय हे समजून घ्यायला हवं. फक्त प्रश्न न पडणं म्हणजे निष्प्रश्न होणं का, की योग्य ठिकाणी योग्य प्रश्न न पडणं याची गणना देखील निष्प्रश्न न होण्याच्या ओळीमध्ये केली गेली पाहिजे. आता याचा निर्णय मी तुम्हा श्रोत्यांवर सोडते.
आणि तुम्हाला खात्री देते की आजच्या या वक्तव्यानंतर तुम्हाला निष्प्रश्न होणं म्हणजे काय नक्की समजून येईल. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये, आपल्या देशामध्येच नव्हे तर संपूर्ण जगामध्ये अनेक थोर लोके झाली. त्यांना वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये समाजाने बनवलेल्या चौकटीच्या बाहेरचे प्रश्न पडत गेले. आता त्यांना प्रश्न पडली म्हणून हे लोक थोर झालेत का? तसं पाहायला गेलं तर आपल्यालाही दररोज किती सारे प्रश्न पडतात, पण आपण तर त्यांच्यासारखे नाही. तर असं म्हणायला योग्य ठरेल की योग्य ठिकाणी योग्य प्रश्न पडल्यामुळे ही लोक थोर झालीत. आपल्याला पडणारी प्रश्न ही जवळपास समाजाने ठरवून दिलेली असतात आणि त्याची उत्तरही जवळपास पिढी दर पिढी समान असतात. आपण स्वतःला कसे फसवतो की आपण प्रश्न विचारतो आहे हे माझ्या पुढच्या उदाहरणावरनं तुम्हाला समजून येईल. माझ्या आईला लहानपणी पडलेला प्रश्न की मुली काम का करतात, आणि तिच्या आईने तिला दिलेलं समाजामध्ये ठरलेलं उत्तर की सुरुवातीपासून मुलीच घरकाम करतात आणि हे काम मुलींचंच असतं. यामध्ये आश्चर्याची गोष्ट अशी की माझ्या आईला ते पटलं देखील आणि तिला यावर पुढचे प्रश्न देखील पडले नाहीत. उलट आपण किती चुकीचा प्रश्न विचारला ही भावना तिच्या मनामध्ये आली. समान प्रश्न मी माझ्या आईला विचारला आणि साखळी पुढे सुरू. आता या विचारलेल्या प्रश्नांना काही अर्थ आहे का? यामध्ये कुठे बदल घडून आला का? तर नाही. मुळात मुलीच घरकाम का करतात हा प्रश्नच उलटलेला आहे. या प्रश्नाऐवजी मुलं घरकाम का करत नाही हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. आणि नक्कीच यावर देखील आपल्या आईकडे खूप छान उत्तरे तयार असणार. परंतु आपल्याला पडणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे ही मिळेपर्यंत योग्य प्रयत्न करत राहणं. आणि जी व्यक्ती हा प्रयत्न करते तिच्या विचारांचा विकास होतो, ती व्यक्ती कल्पनांनी श्रीमंत होते. जवळपास 95% लोक हे निष्प्रश्न झालेले आहेत असं आता तुम्हाला समजून येत असेल. आपल्या विचारांचा विकास न होणं, आपल्या विचारांमध्ये विभिन्नता न येणं, कल्पनांचा ऱ्हास होणं म्हणजेच मनुष्य आपल्या अंताकडे वाटचाल करत असतो. आता ही सगळी चर्चा झाली वैयक्तिक पैलूंशी. आता या सर्व गोष्टींचा सामाजिक जीवनावर कसा परिणाम होतो हे बघूयात. थिओसॉफिस्ट मुवमेंटचे जनक आणि बेसेंट याने खूप छान कल्पना मांडलेली आहे. ते म्हणतात की आपण जर शिक्षण घेत आहोत तर याचा अर्थ असा नाही की आपल्याला फक्त रोजगार मिळवायचा आहे. तर याचा अर्थ असा होतो की आपण शिक्षण घेतल्यानंतर विचार करायचा आहे. विचार केल्यानंतरच आपल्याला प्रश्न पडतात आणि तेव्हा कुठे जाऊन शिक्षण घेण्याचा हेतू आपला पूर्ण होतो. शाळेमध्ये आपण लोकशाहीबद्दल ऐकतो, वाचतो, ती किती महान आहे, लोकप्रिय आहे याबद्दल आपण शिक्षकांकडून जाणून घेतो. आणि ही लोकशाही महान होण्यामागे केवळ एकमेव कारण आहे, ते म्हणजे सरकारने लोकांचे केलेले प्रतिनिधित्व आणि लोकांना प्रश्न विचारण्याचा दिलेला अधिकार. आता थोड्या वेळासाठी कल्पना करा की हुकुमशाही आहे आणि तुमच्यापासून तुमचे सर्व अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत. कसं वाटेल तुम्हाला? बंदिस्त, अयोग्य, बरोबर ना? म्हणूनच तर या गोष्टीचा विचार करून आपल्या भारत नवनिर्माणकर्त्यांनी लोकशाही शासन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या लोकशाहीमध्ये मतदानाचा अधिकार देखील खूप महत्वाचा आहे. या मतदानाच्या अधिकारामुळेच आपल्याला निवडून आलेल्या सरकारला प्रश्न विचारता येतात. आणि जर आपणच या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिलो तर या सरकारला प्रश्न विचारण्याची संधी देखील आपल्यापासून हिरावून घेऊ जाऊ शकते. वेळ कमी लागणार नाही. आता तुम्हाला समजले असेल की आपल्या ह्या प्रश्नांचे आपल्या वैयक्तिक जीवनावरती, सामाजिक जीवनावरती आणि या सृष्टीमध्ये किती फार महान महत्व आहे. आता सृष्टीचा विचार आलेलाच आहे तर डोक्यामध्ये पहिला प्रश्न येतो तो म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंगचा. ग्लोबल वॉर्मिंग, जागतिक तापमानवाढ, ही समस्या मानव जातीच्या अंताकडे वाटचाल करीत आहे. हे सगळ्यांना ठाऊक आहे आणि प्रत्येक देशाचे प्रतिनिधी यावर सभा बोलवत आहेत, चर्चा करत आहेत. तरी देखील याचं उत्तर कोणालाही मिळत नाही. असं का होतं? याचं साधं आणि सोपं उत्तर म्हणजे माणसाची लालसा. माणसाला प्रगती करण्याची जी लालसा आहे, दुसऱ्यांच्या पुढे जाण्याची जी लालसा आहे. आता तुम्ही म्हणाल की प्रगती करणं हे देखील चुकीचं आहे का? प्रगती करणं चुकीचं नाही, परंतु सृष्टीचा ऱ्हास करून प्रगती करणं म्हणजे स्वतःच्याच पायावर मारून घेतलेली कुऱ्हाड आहे. आणि आपल्याला विचार करून हे सर्व बदलायचे आहे. जवळपास आपल्या या देशामध्ये खूप कमी गट आहे की जो विचारशील आहे, प्रगतिशील आहे, जो या देशाच्या विकासासाठी हातभार लावत असतो. त्यामध्ये फेमिनिझमचं वादळ हे खूप जगप्रसिद्ध झालेलं आहे. त्यामुळे पुरुष प्रधान संस्कृतीला प्रश्न विचारून स्त्रियांचं स्थान उंचावत आहे
आता ह्या स्त्री विकासाचे जर प्रशस्त पडले नसते तर देशाच्या प्रगतीसाठी लोकसंख्येतील अर्धी लोकसंख्या तर हातभार देखील लावू शकली नसती. शेवटी जाता जाता एवढंच बोलेल की प्रश्न हे वैयक्तिक असो, सामाजिक असो वा जागतिक असो, ते पडले नाहीत आणि त्या योग्य पाऊल टाकले नाहीत आणि बदल घडवून आणले नाहीत तर आपला वैयक्तिक वेळ संपलीये तुझी. हा वेळ संपलीये. ओके, थँक्यू, धन्यवाद. Yes, thank you, Deepika. The next contestant is Tanaya Pitale, and after that, Pratik Dode had to be ready. Just so that you know that don't just reveal your name, don't reveal your college identity. Tanaya Pitale. Yes, a minute, please. Yes, yes. Tanaya, please spin the timekeeper on your screen to everybody if possible so that you can hear the bell when the time's up. Oh, hello, am I audible and visible? Yes, you are, but you just have to tilt your screen. Okay. Hello? No, it's looking horizontal still. Yeah. Okay. May I start now? Am I audible? Am I visible? Yes, yes, you are. You can start. All the best. Okay. Hello, everyone. I am Tanya Pitae, and the topic for my today's elocution competition is awareness and implementation for inculcating holistic health. The number is 2E. So let me start. We say our body is a temple for our soul, mind, and body to reside in. And just like a temple, we need holism for our well-being. Holism is not about any cult or religion. Rather, it is an approach that looks at things in a total perspective. Holism also has its origin from the Greek word holos, which means whole. Holistic. This term was coined by South African soldier and statesman Jan Smuts. He used it to describe the complex organization of nature, and thus from there, the term holistic health was derived. Holistic health deals with overall development of a person. So, holistic health basically looks after 4 aspects of well-being that are, first, your physical health, the one that you care about the most, your height, your weight, dental hygiene, personal hygiene, etc. Even the smallest of hurdles is a reason to go to doctor and get yourself checked. But what we forget is that this is only one aspect of well-being, not the only one. Yes, it is very important to have a strong physical health, but so are the other aspects important. An unhealthy mind, even in a healthy body, will ultimately destroy health. So the second one is your mental health. Many Indians still think mental health as a taboo topic and avoid talking about it. But it is really important to talk about your mental health, to look after your problems and get them sorted. It is okay to not be okay. It is okay to consult a psychologist and talk about your problems and get treated. A healthy mind breeds a healthy body and vice versa. Third, the spiritual health. Spiritual health is an abstract, challenging to define concept that involves a sense of meaning in life. It gives you hope and peace even in the hardest times and help you connect with your soul. Fourth, your social health. Yes, your social health determines your healthy lifestyles. Studies have shown that having close friendship can actually reduce your blood pressure, reduce stress, can increase your survival rate of cancer. It is rooted in the understanding that all these aspects affect your health, and being unwell in one can affect you in other. Take stress, for example. It is a psychological response, but you can see physical symptoms such as headache, you can get trouble sleeping, weight gain, etc. When you're physically ill, you feel anxious or depressed. Also, your spirituality and your relationships can determine and boost your mental and social
and your physical health. So, the holistic health might be a newer buzzword in the modern medicine world, but it is definitely not a new concept. The treatments used in holistic health have been used for thousands of years, but with the advent of modern medicine, these have become less prominent. Holistic treatments are based on the principle that it finds the root cause of your problem and fixes it. It believes in the inborn healing abilities and uses your mind, body, and soul connection to treat the whole person. So, the holistic treatments used in the holistic medicine are acupuncture or acupressure. Acupuncture is the use of small needles to stimulate some areas of your body to radiate energy and activate your acupressure is same as acupuncture, just instead of small needles, it uses light pressure to stimulate your nervous system. Aromatherapy. Aromatherapy uses the sense of smell to calm and soothe your body. It uses natural essential oils and scents to help your mind, body, and spirit. For example, in aromatherapy, it uses lavender oil patches to be help people improve their sleep for people who are feeling anxious or having insomnia. Ayurveda. Ayurveda is one of the most oldest form of medicine originated in India. It uses herbal methods and dietary changes for the whole body person treatment. So, in Ayurveda, it is believed that everyone in this universe, alive and dead, are in harmony. And when this harmony is disturbed, you fall ill. Also, it includes courses like naturopathy and yoga. Yoga is the best for your mind, body, and soul connection. Massage therapy. Loosening those tight muscles and tissues is really, really good for your body as it reduces the tension and also increases the blood circulation in your body. Bhaktambar healing. Bhaktambar healing is sort of an energy healing process that uses the mantras from the Jain Bhaktambar Stotra to heal your body and to heal various illness. Also, methods like homeopathy, Reiki, mental health counseling are also some of the treatments that are used in the holistic development. In the shorter run, modern medicine seems to be the best option as it dulls the pain, brings immediate effect, but it has many side effects. Continuous usage of such drugs and chemicals can be really harmful for your body and not advisable. It can cause addiction and also increased intakes of these antibiotics can cause viral infections. So, why do you take sleeping pills day after day for temporary relief when you can find the root cause of your trauma, get counseling help, and sleep peacefully without any aid? It is definitely a better option. So, holistic health gives you more of a personalized treatment and focuses on fixing the cause of illness than just relieving the symptoms. But practicing holistic health treatment doesn't mean neglecting modern science or modern techniques. The modern inventions in the medical industry had made our life so much easier. So the modern medicine and holistic health can go hand in hand. For example, a person who has undergone heart surgery can start practicing yoga to strengthen his bodily functions naturally. So practicing holistic health doesn't mean neglecting science, but it means improving a healthy lifestyle naturally. So if we see in the longer run, holistic healthcare seems to be much of a better, beneficial, and sustainable option because it is really with no or less side effects, and it may cause a little bit of less effect, or it may take slower to get effect, but it is naturally inclined, so it is a very good option available. Also, you can implement the holistic health treatments in our day-to-day life, like practicing yoga, having massage once in a while, or having Ayurvedic treatments for small day-to-day problems. Your health is an investment, not an expense. So invest in yourself. Keep your mind, body, and soul healthy and enjoy your life to the fullest. Let's switch to holistic development. Let's switch to a better future and a healthy living. Thank you, everyone. I'll end here.
So good, Tanaya. Pratik Daude. And after Pratik, Khushbu Sayyed needs to be ready. हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव प्रतीक विजय दौडे आहे आणि माझा विषय आहे सत्तेसाठी मुत्सद्देगिरी सामोपचाराने की सक्तीने. तर मी स्टार्ट करतो आता. चार्ल्स डार्विन एक महान शास्त्रज्ञ होते. त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की जो कोणी शक्तिशाली असेल या जगामध्ये, या सृष्टीमध्ये, तोच टिकेल. तसंच आंतरराष्ट्रीय राजकारणात सुद्धा आपल्याला अनेक राष्ट्र त्यांची शक्ती वाढवताना दिसतात. प्रत्येक राष्ट्राला असं वाटत असतं की आपली आर्थिक प्रगती झाली पाहिजे, आपली लष्करी प्रगती झाली पाहिजे, त्याच्यासाठी ते सतत झटत असतात. पण आता प्रत्येक देशाच्या काही वेगळ्या इच्छा व आकांक्षा असतात. काही काही देशांना असं वाटतं का आपला देश एक महासत्ता म्हणून झाला पाहिजे. तर प्रगती व महासत्ताकडे वाटचाल करताना ते मुत्सद्देगिरी हा एक मार्ग त्याचा सतत वापर करत असतात. तर आता मुत्सद्देगिरी म्हणजे नेमकं म्हणजे काय? तर मुत्सद्देगिरी हे एक प्रकारचं कौशल्य आहे. आता आपल्या देशाचा एक प्रतिनिधी दुसऱ्या देशात जाऊन आपल्या देशाचं जे परराष्ट्र धोरण आहे ते तिथे अंमलबजावणी करताना दिसतो. तिथे जाऊन तो तिथल्या देशातल्या लोकांसोबत चर्चा करताना दिसतो व तिथे आपल्या देशाविषयी एक जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न करत असतो. आता ही जी संकल्पना आहे मुत्सद्देगिरी, तर ही संकल्पना इतकी छान आहे की आपण दुसऱ्या देशाची राजकीय व्यवस्था सुद्धा या संकल्पनेने बदलू शकतो. तर आता मुत्सद्देगिरीची जी उत्पत्ती आहे ती उत्पत्ती आपल्याला प्राचीन भारतामध्ये किंवा प्राचीन काळामध्ये दिसायला, म्हणजे तिची जी उत्पत्ती आहे प्राचीन काळामध्ये दिसते. तर चंद्रगुप्त मौर्य हा एक राजा होता आपल्या भारताचा. तर त्याने जेव्हा सिकंदरचा लष्करी अधिकारी सेल्युकस निकेटरला जेव्हा त्याने युद्धामध्ये पराभूत केले, तर युद्धामध्ये पराभूत केल्यानंतर सेल्युकस निकेटरने मेगास्थेन्स नावाचा एक राजदूत भारतामध्ये पाठवला. तर इथे आपल्याला मुत्सद्देगिरीची उत्पत्ती बघायला मिळते. तर आता सामोपचाराने मुत्सद्देगिरी करायची की सक्तीने मुत्सद्देगिरी करायची, तर हे प्रत्येक राष्ट्रावर निर्भर असते. तर सामोपचाराची मुत्सद्देगिरी म्हणजे सक्तीने नाही आणि सक्तीने मुत्सद्देगिरी म्हणजे सामोपचाराने नाही. तर सामोपचाराने मुत्सद्देगिरी करायचं म्हटलं तर दोन राष्ट्र एकत्र येतात व ते दोन राष्ट्र परस्पर फायदा करण्याकरिता एकमेकांच्या जे मागण्या असतात ते मागण्या पूर्ण करतात. आणि सक्तीने मुत्सद्देगिरी करायचं म्हटलं तर सक्तीने मुत्सद्देगिरी करायला दोन राष्ट्र एकत्र येतात. त्याच्यामधला जो एक राष्ट्र जो असतो तो खूप शक्तिशाली असतो आणि दुसरा जो असतो तो खूप दुर्बल असतो. तर तो शक्तिशाली राष्ट्र दुर्बल राष्ट्रावर त्याच्या मागण्या ज्या असतात ते लादत असतो. तर आता सामोपचाराने बघायला गेलं तर अशोकाचे परराष्ट्र धोरण. तर अशोकाचं जेव्हा हृदय परिवर्तन झालं, तर हृदय परिवर्तन झाल्यानंतर अशोकाने युद्धास विराम दिला व कोणतेही युद्ध न लढण्यास त्याने ठाम मांडले. तर मग आता अशोकाने त्याचा मुलगा महेंद्र व त्याची मुलगी संघमित्र व इतर काही प्रतिनिधींना त्याच्या राज्याच्या बाहेर शांततेचा संदेश पसरवण्याकरिता पाठवले. तर आता आपण भारत आणि काश्मीर बद्दल बोलूया. तर भारताचा आणि पाकिस्तान मधला जो काश्मीर मुद्दा आहे तर तो पण एक सामोपचाराने केलेल्या एक पद्धतीचं उदाहरण दिसते. भारत सुद्धा सामोपचाराच्या पद्धतीने काश्मीरवर जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न करतो आणि हे जे जनमत तो तयार करतो भारत, तर तो संयुक्त राष्ट्रामध्ये कुठेतरी तिथे मांडताना दिसतो. तर आता इराण आणि भारत यांची जी एक युती आहे, तर भारताने सामोपचाराने इराण सोबत एक लष्करी बंदरगाह जे की चहाबहार बंदरगाह असं त्याचं नाव आहे, तर तिथे कुठेतरी सामोपचाराने तो बांधण्यात दिसतो. तर हा चहाबहार बंदरगाह कुठेतरी चायना आणि पाकिस्तानची चायनाची जी युती, चीन आणि पाकिस्तानची जी युती आहे आणि चायनाची जी विस्तारवादी परराष्ट्र धोरण आहे, कुठेतरी त्यांना काउंटर करण्याकरिता भारत आणि इराण हे सामोपचाराने एकत्र काम करताना दिसतात. तर आता सक्तीने बघायला गेलं तर सक्तीने चाणक्याची षडगुण्य नीती ही आपल्याला समजण्यात येते. हे एक खूप आदर्श उदाहरण आहे सक्तीने मुत्सद्देगिरी करायचं. आणि दुसरं जे उदाहरण सक्तीने बघायला गेलो आपण तर मग चायनाची वॅक्सिन डिप्लोमसी. तर चायनाने काय केलं, आपल्यापेक्षा दुर्बल जे राष्ट्र होते त्यांच्यावर अशी त्यांची जी वॅक्सिन होती, पूर्ण जगामध्ये कोणीच त्यांची वॅक्सिन परचेस करत नव्हतं. तर त्यांनी काय केलं, त्यांच्यापेक्षा जे दुर्बल राष्ट्र आहेत ती जी वॅक्सिन त्यांच्यावर डायरेक्ट त्यांना परचेस करण्यासाठी भाग पाडले. तर ही चायनाची एक सक्तीने केलेली डिप्लोमसी होती. तर आता सक्तीने व सामोपचाराने त्याचं सुद्धा आपण एक उदाहरण बघूया. तर सामोपचाराने अमेरिकेने युक्रेनला सामोपचाराने असं सांगितलं की तुम्ही नाटो मध्ये जॉईन व्हा आणि रशियाने सक्तीने युक्रेनला नाटो मध्ये जॉईन होऊ देत नाही. आता
सक्तीने आणि सामोपचाराने. आता इथे कोणाचा विजय होणार ते मला माहित नाही आणि इतर 2-4 दिवसात आपल्याला कळेल का कोणाचा विजय होईल कोणाचा नाही होणार. पण एक देश सामोपचाराने मुत्सद्देगिरी करतो आणि एक देश सक्तीने मुत्सद्देगिरी करतोय. आता आपण सामोपचाराने मुत्सद्देगिरी जरी केली तरी कोणत्या तरी दुसऱ्या राष्ट्रावरती सक्तीने लादता येते. आता याचं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर मग आता अमेरिका आहे, तर अमेरिकेने काय केलं, सामोपचाराने भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाला एकत्र आणले आणि त्यांची कॉड नावाची एक संस्था बनवली. आता कुठेतरी कॉड नावाची संस्था ही चीनला नुकसानदेय आहे, पण आता अमेरिकेने सामोपचाराने हे जे मुत्सद्देगिरी केली आहे तर कुठेतरी ही मुत्सद्देगिरी सक्तीने कुठेतरी चायनावर पडलेली दिसते. तर कुठेतरी सामोपचाराने जरी आपण एका राष्ट्राला जवळ घेतले तरी कुठेतरी दुसऱ्या राष्ट्रावर आपण सक्ती करतो. तर मग कुठेतरी आपल्याला असं दिसतं का चीन व अमेरिकेमध्ये त्यांचे जे संबंध आहेत ते कुठेतरी त्यांना नुकसान होऊ शकतं, म्हणजे ही जी कॉड संस्था आहे त्याच्याने. तर मग आता आपण बघूया का सामोपचाराने जरी मुत्सद्देगिरी केली तरी आपण दुसऱ्या राष्ट्राचा विनाश सुद्धा करू शकतो. तर याचं उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर मग अमेरिका आणि पाकिस्तान. तर जेव्हा अमेरिकाचं शीतयुद्ध चालू होतं तेव्हा अमेरिका पाकिस्तानकडे खूप मोठ्या बाजारपेठे म्हणजे शस्त्र विकण्याची बाजारपेठ म्हणून बघत होता. तर मग शस्त्र विकण्याची बाजारपेठ ही बघत होता. तर मग पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या खूप चांगला देश होता शीतयुद्धाच्या वेळेस, पण कुठेतरी अमेरिकेने पूर्ण पाकिस्तानला कंगाल करून टाकले. आणि आज पाकिस्तानमध्ये बघायला गेलो आपण तर फक्त आपल्याला पापडवाले आणि भंगारवाले दिसतात तिथे, कारण ते पापडवाले भंगारवाले लोक टॅक्स भरत नाही. आणि कुठेतरी मग आता सरकारकडे टॅक्स येणार नाही तर मग सरकारला कर्ज घ्यावे लागेल कुठेतरी, म्हणून कुठेतरी अमेरिकेने पाकिस्तानला पूर्ण बर्बाद करून टाकले. तर आता याच्यानंतर बघायला गेलं तर मग आता जिथे सामोपचाराने ही जी पद्धत आहे व सक्तीने जी पद्धत आहे तिथे कुठेतरी आता हे जे दोन पद्धती जर अयशस्वी ठरल्या तर तिकडे युद्ध नक्की असतं. तर भारत चीनचं युद्ध जे झालं ते याच्याच कारणाने, जेव्हा भारताने सामोपचाराने पंचशील करार केला व चायनाने सक्तीने भारतावर जे लादण्याचा प्रयत्न केला, तो करार लादण्याचा प्रयत्न केला, तर कुठेतरी ते दोघंही जे मार्ग आहेत ते अयशस्वी झाले व तिथे युद्ध झालं. तसंच 1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानचं युद्ध झालं होतं. तर आता मी इतकं सांगू इच्छितो की ही जी ह्या ज्या दोन पद्धती आहेत सामोपचाराने व सक्तीने, तर सामोपचाराची ही जी पद्धत आहे हे खूप सर्वोत्तम आहे व जिथे सामोपचाराची पद्धत ही कुठेतरी अयशस्वी होते तिथे कुठेतरी आपण सक्तीची पद्धत वापरली पाहिजे, म्हणजे कोणत्या तरी राष्ट्राने. कारण सक्तीची पद्धत ही खूप अनिवार्य आहे, कारण ही पद्धत जर आपण वापरली नाही तर मग कुठेतरी आपल्या देशाच्या जे इच्छा आकांक्षा असतात व ती सुरक्षा असते देशाची, तर ती कुठेतरी आपण त्याच्या कॉम्प्रोमाइज करतो त्याच्यामध्ये. तर मग आता कुठेतरी हा दोघंही जेव्हा अयशस्वी ठरतात तेव्हा कुठेतरी युद्ध होतं आणि कोणत्याच देशाला युद्ध करायचं नसतं. तर मग हे जे दोन मार्ग आहेत हे दोन ते सतत वापरत असतात. आणि सामोपचाराची ही जी पद्धत आणि सक्तीची ही जी पद्धत, तर या दोघं पद्धत एकमेकांवर निर्भर आहेत आणि जी सिच्युएशन आपल्या समोर येते त्या सिच्युएशन नुसार आपण योग्य ती पद्धत वापरली पाहिजे. धन्यवाद. खूप छान प्रतीक. The next participant is Khushbu Sayyed, and after that Riya Pavar has to be ready. Khushbu Sayyed. Okay, am I audible? Yes, you are. Okay, so my name is Khushbu Sayyed. I'm a student of SYBA, and I'm going to talk on diplomacy for power, persuasion, or coercion. Can you hear me? Sorry, I'm really sorry. Yes, you are audible. Go on. All the best. Okay, thank you. Okay, so diplomacy is the activity of managing relations among countries while promoting peace. It is the established method of influencing the decisions of foreign nations through dialogue, negotiations, and other measures short of war and violence. It strives to preserve peace and is strongly inclined towards negotiations to achieve agreements and resolve issues between states. Coercion diplomacy is one of the intriguing and common practices of conducting interstate relations and embodies the essence of art of diplomacy, which is achieving political objectives and fostering a state's national interest without waging a war. So according to Chinese strategist Sun Tzu, it is to make an enemy stop or uncle an action without resorting to military action, but through issuing a specific demand backed by a threat of punishment for non-compliance with it. Clearly, the threat must be credible and potent enough
to persuade the opponent that it is in his interest to comply with the demand. Okay, so coercion diplomacy offers an alternative to reliance on military action. It is based on the threat of force rather than the use of force in order to get other actors to comply with one's wishes. It is regarded as a defensive strategy, thus distinct from blackmail, and which is obviously an offensive strategy, which occurs when a threat is employed to coerce a subject to give up something of value without putting up resistance. In coercion diplomacy, force is not employed as a part of conventional military strategy, but as a component of a political diplomatic strategy aimed at persuading the adversary to back down. The bully strategy has never been wise, of course. However, it was a feasible approach when the Western countries were overwhelmingly dominant, which we have quite some examples of. It is more flexible psychological instrument in contrast to the physical, quick, and decisive use made in military strategy. Unlike conventional military strategy, the threat and use of force in coercive diplomacy is coupled with clear communication, signaling, and bargaining in order to make the opponent aware of one's intentions. Motivation and credibility at every step of the ongoing crisis, of course. The most popular example of coercion diplomacy was the Cuban Missile Crisis, during which the US president adopted the try and see approach, following the dramatic events which could lead to war, and after which the Soviet ambassador accepted the carrot and stick approach, which ended with Nikita Khrushchev, the then head of Soviet Union, accepting Kennedy's approach and ending the crisis. Persuasion diplomacy is the direct opposite of coercion. Persuasion is a positive process as against the negative connotation associated with coercion. So persuasion is an induced mental state of agreement, whereas it is not just an activity, a skill, or a way of doing diplomatic business, but rather a notion of diplomacy. It stands out because of personal qualities of a diplomat in question, that is the person who is engaged in the process. It is a flexible concept for broader framing diplomacy into something not always clearly understandable, easy to catch and grasp, but a fluid understanding of what diplomats pursue and produce at the same time. So persuasion is made easy when backed with integrity, respect, experience, and trust. And persuasion implies influencing one's cognitive process to act, to agree to a proposal, to accept, to agree to a proposal. It is an ability to influence other people's thoughts, opinions, and using conventional arguments and facts. And persuasion skills are necessary to help individuals to deal with political situations. Over the long time, diplomacy strives to build an international order conducive to the non-violent resolution to disputes and an expanded cooperation among states. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. The next participant is Riya Pavar. Good morning, everyone. Yes, just a minute. And after Riya, Shinde Santosh has to be ready. Yes, Riya, go on. All right, so good morning, everyone. My name is Riya Pavar, and I'm a first-year student. So my today's topic, which I chose to speak on, is the trade-off that we face in the case of the data game when it comes to the privacy and the profits earned out of it. So let us first of all see what a trade-off is. So when we talk about a trade-off is basically when you have to give something up to get another thing. So in case we are facing this trade-off, because when we are talking about the profits that are earned out of data, we have to give up our privacy. And why is this trade-off occurring basically? So this entire story starts with the revolution in technology, which we are currently undergoing. Because we can all see that technology has literally overtaken the world. Because without technology, functioning nowadays is not important.
this revolution in technology which we are currently undergoing is quite similar to what we faced during the Industrial Revolution when mass production started. So just like that time, we are facing certain profits, and there are also certain side effects of these revolutions when the society undergoes them. So basically, when we are in the initial stages of these revolutions, we can observe that whenever you are facing the profits of it, you tend to neglect the side effects which later come to us in an expanded form. Like in case of Industrial Revolution, as I mentioned earlier. In case of the Industrial Revolution, we saw that in the beginning, everyone was looking at the profits that they were earning out of trade and selling their goods. But they were ignoring factors like urbanization, then development of slums, pollution. But later on, when it came to the people, when it occurred to people that there are these side effects of these things and they are harming us, then they took steps to counter it, and basically it created a chaos in society. So when we talk about our privacy getting harmed because of the profits of this data game, then we should also bear in mind that this is a side effect of the revolution in technology. And these side effects are almost unavoidable, but it is always in our hands to control the intensity of these side effects with the help of proper policy planning and implementing proper schemes and basically taking a solution-based approach towards everything. So when we talk about profits, it's not just the companies which are getting profits out of it, but also we are getting profits out of it. Because technology is always making our life better, but whenever we are using a device, our data is always getting collected. And whenever we are using any kind of device, using internet or anything, be it any sort of website you're using or any platform, we are taking a benefit out of it. And we should always remember that this process of taking information is not just one way, because the person is sitting on the other side, your data is always available to them. And we know that they are taking our data, but what are they doing with this data basically? So there are many threats that occur when this data is taken. So our privacy is invaded, we know that. But what happens when this data is taken? So basically, this data is provided to the market forces to drive markets to a certain kind of trend and to draw people into that. Like I was surprised to see the trend of fidget spinners, which was a few years back. Like practically that thing has no use in our lives. But still, market has successfully created trends out of it. So we should always be careful to what trends we are drawn to when it comes to the markets, because we all know that our data is getting used by them and they are trying to draw us, and also people are getting carried away with these things. And we should look around ourselves and pause for a moment and just ask yourself, how materialistic has your life become nowadays? Your life is definitely more materialistic than the person who is same age as you and just living 10 years back. You can see a vast difference between your needs and their needs. We can see that this culture of materialization is mainly prevalent due to social media because we are getting exposed to more information. And when we talk about these markets driving the trends, basically they are driving the trends by using the tool of advertisement. And this data is making their advertisement strategies more effective and efficient. So when it comes to these trends, please be careful with what trends you're getting carried away with and with what decisions are you making. And when we talk about privacy, it is very important to remember the fact that privacy is your own responsibility. And this trade-off is not just about privacy anymore, because when we can see in cases just like Pegasus or any other cases in which data is used. So basically these cases are not just a compromise with our privacy, but it is a compromise with the basic values and principles of democracy, which we live by and which many nations have lived by before us. This is a compromise in the right to privacy. This compromise in right to privacy has not just remained a trade-off anymore. It is
literally an attack on the democratic values which we stand by as a nation. So it is my request to everyone to be more aware of what you're doing in your daily life. Because we should remember that data is not the center of everything. We are the center of everything. And the marketing companies, or be it anything, they can bombard us with information, hate speeches, but you should keep your rational thinking on its place and just try to make proper decisions, try not to get carried away with anything or by what anyone says. Because remember, as quoted by the United Nations, freedom is not given or taken. Everyone is born free and you have a right to be free. Similarly, your privacy is your personal responsibility. No one can give you privacy, no one can take it away. Basically, it is personally your decision. And like everyone is responsible for their own health, I think everyone is also responsible for the privacy and what they put out into the society and what they are getting out of the society. And with that, I would like to conclude my speech. Thank you very much for giving me this opportunity to speak here. So good, Riya. Santosh Shinde, and after that, Somesh Bam. माझा आवाज सगळ्यापर्यंत येत आहे का? Yes, you are audible. आणि दिसतोय का मी व्यवस्थित सगळ्यांना? Yes. ओके, चालू करू? Sure. नमस्कार. रविवारचा दिवस होता. एक वडील आपल्या 5 वर्षाच्या लहान मुलाला घेऊन घरामध्ये बसलेले होते. रविवारचा दिवस असला तरी सुद्धा वडिलांचं काम लॅपटॉप वरती चालूच होतं. कंपनीच्या कामातून त्यांना वेळ मिळत नव्हता. मुलगा मात्र त्यांना सतत प्रश्न विचारायचा थांबत नव्हता. शेवटी वैतागून वडिलांनी त्या मुलाला एक खेळणं दिलं आणि त्या खेळण्यासोबत खेळायला सांगितलं. मुलाच्या हातामध्ये रिमोट होता, समोर कार पळत होती. मुलगा बटन दाबायचा, कार पळत जायची. मुलगा पाठीमागचं रिव्हर्स बटन दाबायचा, कार पाठीमागं पळत यायची. परंतु मुलाला प्रश्न पडला की माझ्या हातामध्ये रिमोट आहे, मी इथं बटन दाबतोय आणि इथं बटन दाबल्यानंतर समोर माझ्या काही अंतरावरती असलेल्या ती रोबोट असलेली कार कशी काय पळत आहे. मुलांनी वडिलांना प्रश्न विचारला, ही कार का पळत आहे. वडिलांनी त्याला सांगितलं, ह्या कारच्या रिमोटचं बटन दाबल्यामुळे ही कार पळत आहे. मुलांनी पुन्हा प्रश्न विचारला की रिमोट तर माझ्या हातामध्ये आहे, त्याचा कारचा आणि रिमोटचा प्रत्यक्ष काहीही संबंध नाही, तरी का पळत आहे. वडिलांनी पुन्हा त्या मुलाला सांगितलं की त्याच्यामध्ये असलेल्या ब्लूटूथ टेक्नॉलॉजी, त्याच्यामुळे ती कार पळत आहे. मग पुन्हा त्याला प्रश्न केला, ह्या ब्लूटूथ टेक्नॉलॉजी नेमकं काय असतं. अशी प्रश्नांची भडीमार तो 5 वर्षाचा लहान मुलगा आपल्या वडिलांना प्रश्नावरती प्रश्न करत विचारत होता. अर्थात नमस्कार. आणि म्हणून याच अनुषंगाने मी संतोष सर्जेराव शिंदे, किस्टोन स्कूल ऑफ इंजिनिअरिंग, पुण्यातील विद्यार्थी आपल्या समोर विषय मांडतोय. माणूस निरुत्तर झाला तरी चालेल, पण निष्प्रश्न झाला की संपलाच. अर्थातच हे वाक्य आहे पु ल देशपांडे यांचं. यांनी आपल्या गुण काही ना आवडी या पुस्तकामध्ये हे लिहिलेलं वाक्य. आणि हे वाक्य पाठीमागचा अर्थ, हे वाक्य लिहित असताना त्यांच्या मनामध्ये चाललेला अर्थ त्यांना असं सांगायचं होतं की माणसांना नेहमी कुतूहलाने प्रश्न विचारत राहिलं पाहिजे. कारण माणसाची जिज्ञासा जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत त्या माणसाचा माणूस पण जिवंत आहे. आणि ज्या दिवशी माणूस प्रश्नच विचारणार नाही त्या दिवशी तो निर्जीव वस्तूसारखा, निष्प्रश्न जर झाला तर तो निर्जीव वस्तूसारखा बनेल. हे पु ल देशपांडेंना सांगायचं होतं. अर्थात जर आपण याच्या पाठीमागे काही जर आमच्या माणसाची उत्क्रांती कशी झाली, उत्क्रांतीपासून आज आम्ही 21व्या शतकामध्ये, आज मानव हा सगळ्यात हुशार प्राणी, सगळ्यात चालाक प्राणी आहे. त्याला प्रगतीचे यशाचे शिखर पादाक्रांत केलेले आहे. मग त्याची प्रगती अगदी अश्मयुगापासून आता 21व्या शतकातली असलेली तंत्रज्ञानाची जी प्रगती आहे ही नेमकी कशामुळे झाली, का झाली, याचा ज्यावेळेस आपण विचार करायला लागतो ना, त्यावेळेस अश्मयुगामध्ये गुहामध्ये राहणाऱ्या माणसाला खायला झाडावरची फळं आणि प्राण्यांचं मांस खाणारा तो प्राणी, वितभर पानाची कपडं पाठीमागं आणि पुढं कापडासारखा वापर त्या झाडांच्या पानांचा करणारा माणूस आज 21व्या शतकामध्ये अत्यंत प्रगत झाला. कारण त्याला मुळात प्रश्न पडला.
प्रश्न पहिल्यांदा पडला की अग्नीपासून आपल्याकडे प्राणी हमला करतायत, कारण माणूस मुळात गुहामध्ये राहायचा आणि ज्यावेळेस त्याला कळलं की अग्नीला प्राणी भीत आहेत त्यावेळेस ती अग्नी म्हणजे नेमकं काय हा प्रश्न पहिल्यांदा पडला. त्याच अग्नीवरती जर मांस भाजून खाल्लं तर ते अतिशय रुचकर लागतं हे त्याला कळलं, कारण त्याला प्रश्न पडला होता की अग्नी म्हणजे नेमकं काय. माणूस दळणवळणासाठी ज्या गोष्टी वापरायचा त्यावेळेस फार तर तो घोड्यांचा वापरायचा किंवा तो चालत जायचा. तो माकडांच्या झाडासारखं तो या झाडावरून त्या झाडावरती उड्या मारणारा पहिला हा प्राणी होता. परंतु ज्यावेळेस त्याला चाकांचा शोध लागला, चौकोनी चाकापासून गोल चाक, दगडी चाक, लोखंडाच्या रिमची चाक इथपर्यंतचा शोध आज अगदी ट्यूब टायर पर्यंत येऊन पोहोचला. त्याला प्रश्न पडला की या चाकांच्या शोधामुळे जर आपण वेळेत लवकर पोहोचायचं असेल तर चाक हे एकमेव पर्याय आहे. मग या अश्मयुगीन माणसाची प्रगती नंतर मध्ययुगाकडे आली. अगदी मध्ययुगामध्ये सुद्धा अनेक प्रश्न पडले, अनेक लढाया पाहिल्या. त्या लढाया या प्रांतासाठी लढल्या गेल्याचं तुम्ही आम्ही पाहिलेलं आहे. आणि मग या प्रांतासाठी स्वराज्यवाद साम्राज्यवादाच्या अनुषंगाने लढलेल्या लढायामधून माणसांना प्रश्न पडत गेला की साम्राज्य नेमकं मिळवायचं कसं. मग त्यानंतर लोहयुग आलं, त्या लोहयुगामध्ये तलवारींचा शोध लागला, अस्त्रांचा शस्त्रांचा शोध लागला, एकमेकावरती हल्ले केले जाऊ लागले, लढाया लढले जाऊ लागल्या आणि त्यातनं साम्राज्यवाद फोफावत गेला, विस्तारत गेला. आणि मग खऱ्या अर्थानं मला वाटतं इथं सुद्धा माणसांना प्रश्न पडला म्हणून मध्ययुगाचा जन्म झाला. आणि अगदी मग 17व्या शतकाच्या उत्तरार्धात टिपू सुलतान या म्हैसूरच्या सुलतानानं लढलेलं युद्ध, म्हणजे ह्याच्या पाठीमागचं एक उदाहरण सांगेल की लासामध्ये एक चित्र होतं आणि एका आपल्या भारतीय माणसानं नासामध्ये जाऊन त्या चित्राचा विचारलं की ह्या चित्रामध्ये असणारी व्यक्ती नेमकी कोण आहे. नासाच्या संशोधकांनी सांगितलं की हे म्हैसूरचे टिपू सुलतानाचे महाराज आहेत. आणि त्याचं चित्र लावण्याचं कारण असं होतं की ज्यावेळेस आम्ही 16व्या शतकामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्यामध्ये अनेक लढाया पाहिल्या असतील, त्या लढायामध्ये तलवारी वापरल्या गेल्या, तलवारीच प्रमाणे इतर गोष्टी सुद्धा वापरल्या गेल्या. परंतु दारुगोळ्याचा शोध जो इंग्रजांनी लावला तो याच अनुषंगाने लावला होता की आम्हाला जर साम्राज्य जिंकायचं असेल तर जास्तीत जास्त साम्राज्य कसं जिंकता येईल. आणि मग त्या दारुगोळ्याच्या शोधाला पुढे जाऊन अगदी त्या टिपू सुलतानाला ज्याला आपण रॉकेटचा जनक म्हणतो ना, हे दारुगोळा आपल्याला इथून दुसरीकडे पोहोचवायचा असेल, एखादी वस्तू आपल्या ग्रहापासून दुसरीकडे पोहोचवायची असेल, एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पोहोचवायची असेल तर ती कशी पोहोचवली जाईल याचा पहिल्यांदा प्रयोग म्हैसूरच्या टिपू सुलतानाने केल्याची इतिहासात तुम्हाला आम्हाला नोंद आढळून येते, कारण त्याला प्रश्न पडला होता. मुळात मांजराचं पिल्ल जन्माला येतं. तुम्ही आम्ही मांजराची पिल्ल आपल्या अवतीभोवती खेळत असताना बऱ्याच वेळा पाहिली असतील. त्या मांजराचं पिल्लू जर त्याच्या पुढे मध्ये एखादी आपण कोणती वस्तू टाकली ना, एकीकडून एक फटका मारतं, दुसरीकडून दुसऱ्या पायाने त्याला दुसरा फटका मारतं, ते त्याला कुतूहलाने पाहत असतं, निरीक्षण करत असतं ही वस्तू नेमकी काय आहे, हे वस्तू म्हणजे काय आहे हे त्या मांजराच्या पिल्ल्याला प्रश्न पडत असतो. ते त्याला धक्का मारतं, त्याच्या पाठीमागे पळत जातं, थांबवतं, पुन्हा धक्का मारतं, पुन्हा त्याच्या पाठीमागे पळत जातं, पुन्हा थांबवतं. म्हणजे या ठिकाणी त्या मांजराच्या पिल्ल्याला पडलेली कुतूहल, मांजराच्या पिल्ल्याला पडलेली जिज्ञासा ही त्या मांजराचा त्या वस्तूविषयी असणारा प्रश्न उपस्थित करायला लागतं. आमची माणसाची प्रवृत्ती सुद्धा अगदी तशीच आहे. जोपर्यंत माणसांना प्रश्न पडतायत ना, ही वस्तू अशीच का, ही जर गोष्ट अशी आहे तर ही अशीच का, हे तंत्रज्ञान असं आहे तर असंच का. आज आपण गुगल मीट सारख्या माध्यमातून या ठिकाणाहून मी भाषण देतोय, आपण आज सगळेजण असं पाहतोय, पण याच्या पाठीमागच्या तंत्रज्ञानाचा जर शोध घेतला, हा तंत्रज्ञानाचा शोध किती जणांना घ्यावासा वाटतो हा सुद्धा एक प्रश्न आहे. म्हणजे चालू युगामध्ये म्हटलं जाताना तंत्रज्ञानाने अगदी भौगोलिक सीमारेषा पुसून टाकलेल्या आहेत. सगळी माणसं जी जगाच्या पाठीवरती कुठल्याही क्षेत्रात कुठल्याही ठिकाणची माणसं आज एकमेकांना जोडली, परंतु आज ते जोडत असताना आमची जी प्रश्न विचारायची जी क्षमता होती, आमची त्यातली जी जिज्ञासा कुतूहलता होती, तीच एकीकडे कुठेतरी संपुष्टात चालली की काय, असंही या विषयाच्या उत्तरार्धात मला सांगणं गरजेचं वाटतं. म्हणजे अगदी डार्विनचा सिद्धांत असेल किंवा न्यूटनचा सिद्धांत असेल, डार्विनला सिद्धांत पडला माणसाची उत्पत्ती का झाली, लहान मुलांना कोंबडा आधी की अंडे आधी हा प्रश्न जसा पडतो तसा डार्विनला प्रश्न पडला की माणसाची उत्पत्ती कशी झाली. आणि मग त्याचं संशोधन करताना तो माकडांच्या मुळापर्यंत जाऊन पोहोचला. न्यूटन झाडाखाली बसला होता, झाडावरून वरून खाली फळ पडलं. अरे ते फळ खायचं सोडून न्यूटनने विचार केला की झाडावरून तुटलेलं फळ खालीच कसं आलं, ते वर का गेलं नाही किंवा कुठल्या बाजूला का गेला नाही, कारण त्याला प्रश्न पडला आणि तुम्हा मला न्यूटनचा सिद्धांत मिळाला. एवढंच नाही तर राईट बंधूंनी लावलेला विमानाचा शोध, आकाशामध्ये पक्षी उडतात, अत्यंत वेगाने जातात. जर माणसाला सुद्धा भौगोलिक सीमारेषापासून एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पोहोचायचं असेल तर आपल्याला काय करता येईल हेचा विचार करत असताना, हा प्रश्न पडला असताना राईट बंधूंनी जो विमानाचा शोध लावला तो सुद्धा केवळ प्रश्न आणि प्रश्न पडल्यामुळेच विमानाचा शोध लागलेला आहे, हे सुद्धा या ठिकाणी मला सांगणं गरजेचं वाटतं. शेवटी काय, माणसाची प्रवृत्ती ही प्रश्न विचारण्याची असायला पाहिजे. माणसाला नेहमी प्रश्न पडले पाहिजेत, कारण तोपर्यंत त्याची बौद्धिक पातळी विकसित होणार नाही. आणि ज्या दिवशी या माणसाचे प्रश्न पडायची संपुष्टात येतील, त्याच्या मेंदूमध्ये प्रश्न निर्माण होणार नाहीत, त्या दिवशी तो निर्जीव वस्तू
पेक्षा दुसरा तिसरा कुणी असणार नाही. म्हणून शेवटी काय तर माणसाला म्हणायला पाहिजे, भले समोरचा निरुत्तर झाला तरी चालेल. सांगतो, थांबतो, मनपूर्वक धन्यवाद. Sayukta, time taken by her. Him. 8 मिनिटं 6 सेकंद. सो सॉरी, आधी पार्टिसिपंट्सचा वेळ सांगायचा राहिला, मी नंतर सांगेन पुन्हा. Okay, so the next participant is Somesh Bam, and after that, Chaudhary Gopal has to be ready. Somesh Bam. I guess he's not in the meet. So, Chaudhary Gopal, are you there in the meet? Looks like he's also not. So, Aditya Chandalia. Yes, just give me a minute. Yes, sure. And after Aditya, Sujit Kalangel. It's Sujit in the meet. Looks like he's not. So after Aditya, Siddhi Gandhi. Aditya, are you ready? Yeah, just give me 10 seconds. Yes. Aditya, we are not in front, so please Yeah. record what you are doing. Yes. I think if Aditya is having issues, we can move on with the next contestant. Hello. Yes, start Aditya. Okay. So my topic is diplomacy for power by persuasion or coercion. So I'd like to begin my speech first with what is diplomacy? What are its goals? What does it seek to achieve? Well, to start off, diplomacy is an established method of influencing the decisions and behavior of foreign governments and people through dialogue, negotiation, and its aim is to prevent war or violence at the very simplest form. It's a way to put forward one's national interest. In its simplest form, diplomacy is the official means by which one state formally relates and communicates with the another states. Chanakya states that for a nation, power is the means to attain stability and peace. Peace is achieved through careful manipulation of one's nation's powers. It is indeed a way to secure, diplomacy is indeed a way to secure national interest. And Chanakya defines 6 forms of diplomacy. Sandhi, peace. Vigraha, offensive operation or war. I mean, it was a part of diplomacy for Chanakya. Yana, marching the army against enemy along the border. Asana, showing indifference or staying neutral. Samasraya, alliance of friendship. And Dvaibhat, double dealing. Diplomacy is one instrument among many that a government utilizes in pursuit of its national interest. Among others are military powers. Among others are military power, actual or potential, economic power, intelligence gathering and operations, cultural and information or soft power. Diplomacy traditionally and currently utilizes a variety of practices to use the protection or furtherance of national goals or interests. The ultimate goal is of the survival of the state and its core values. Power projection too has been a goal of all the major state and geopolitics. For coercive diplomacy, now I think we have gained a good enough idea of what diplomacy is. Now let's move on to what is coercive diplomacy and what is persuasive diplomacy, and what can be better for diplomacy for power projection. So the general idea of coercive diplomacy is to back one's demand to an adversary with the threat of punishment for non-compliance that he will be considered credible and potent enough to persuade him to comply with the demand. While threats, incentives play a large role in coercive diplomacy, communication, signaling, bargaining, and negotiation also play significant roles. The advantage of coercive diplomacy over force is its relatively low psychological, economic, and political costs, which we all know how much a war can cost a nation's economic supply and cause economic drain. Coercive diplomacy involves 4 basic variables: the demand, the means used for creating a sense of urgency, the threat and punishment for non-compliance, and the possible use of incentives. Infrastructure projects of China like CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, OBR, One Belt, One Road Initiative, string of pearls across India, infrastructure building in Africa and Europe, or US's extreme dominance over other NATO members can be example of coercive diplomacy.
But perhaps I feel the best example of coercive diplomacy can be China's prevention of Taiwan from entering into United Nations, or even it getting recognition from other nation states across the world, or even China and Russia's diplomacy on keeping a starving nation like North Korea alive geopolitically through its external support. Puppet regimes too are a good example of coercive diplomacy. For persuasive diplomacy, persuasion is a powerful tool that is frequently used in diplomatic settings, but is very less studied and talked on as compared to more overt forms of diplomacy like economic sanctions and military coercion. Soft power politics can be a great example of persuasive diplomacy, and also strategies like loan sanctions to economically less developed nations, just like the one we saw in a recent budget, can be an example of persuasive diplomacy, but can also be put under coercion. One of the best example I think personally can think of persuasive diplomacy can be the Hindi Chini Bye Bye slogan, which emerged during 1954-1955, or the US-India nuclear deal, which was finalized in 2008, which was mainly possible due to win-win strategy adopted by diplomats and ruling government from both the sides. I feel persuasion and coercion both have a requirement and are essential at times depending on the situation. Since nothing stands above national interest, and that is the core principle which diplomacy follows, the idea of ethical dilemma of an individual or a group doesn't stand much even if it arises. The best example I can possibly think of and give here is of our great freedom fighter, Netaji Subhash Chandra Bose, who for the sake of national interest shook hands with Adolf Hitler, although he himself didn't subscribe to his ideology. It required immense amount of persuasion on his part and also a bit of a coercion to convince the Nazi leader, as he and his regime were one of the most stubborn things of that time. Similarly, India's coercive diplomacy can be evident from Operation Parakram after 2001 parliament attacks and 2016 surgical attacks after Uri attacks. Coercion and persuasion played a very important role in preventing World War III when the Cuban Missile Crisis occurred in 1962, which is very well depicted in the movie 13 Days. And also many multilateral international institutions like Quad, AUKUS, NATO, Warsaw Pact, G7, G20, and even G4 for that matter, consisting of India, Japan, Germany, and Brazil, who support each other to get into United Nations as a permanent members, can be a good example of persuasive as well as coercive diplomacy. The role of diplomacy increases even more in the 21st century, as modern day diplomacy have elements of diplomatic immunity, creation of embassies, establishing and breaking diplomatic relations, sending and receiving diplomatic notes, demarches, non-papers, and other forms of communication, holding international conferences, and many others. And we live in a very interlinked world. We live in a world which has become very small. So I feel persuasion and coercion and the soft power politics are the way forward in the 21st century. And yeah, thank you. I'd like to conclude by that. Thank you very much. I guess my time is over as well, right? Yes. Thank you. No, it's been just 6 minutes. So I heard some bell or something. So I'll ring the bell once after 6 minutes. Okay. I'll ring the bell twice after 2 more minutes. Okay. Even after if you exceed up to... Okay, so can I continue then? Yes, Aditya, you can continue. So finally, I'd like to just say that the role of diplomacy in 21st century is way more than it was 100 years ago. Because 100 years ago, diplomats were just courtiers who were sent, ambassadors were like just courtiers who were sent in other kings' courts, or they didn't have as many power as today when the world is so much interconnected, and when the foreign services officers and when the diplomats have so big of a role to play in the geopolitics of the world. In this age of 21st century, the soft power is the way ahead, and the multilateral international institutions have more and more role to play in the power politics of the world. And we too need to adapt with this dynamic approach of diplomacy, which is constantly evolving and constantly changing and constantly shaping up the world. And yeah, I just like to say that persuasion and coercion can be a great means to secure one's national interest through diplomacy, and can prevent the happening of a war, which nobody in the world wants. So yeah, I'd like to conclude by saying that diplomacy for power should be both persuasive as well as coercive, as per the need which arises. Yeah.
Thank you. Thank you, Aditya. The next participant is Gopal, and after Gopal, I want Karmish Gadekar to be ready. One second. Time taken by Aditya is 7 minutes and 32 seconds. Fair enough. Gopal, you can start. A warm and hearty good morning to one and all present here. I, Gopal Chaudhary, would like to give a short reso on the topic improvement in holistic development with concern to health issues. When students are learning orthotic skills, a useful exercise is to have them wear a hand's orthosis, which is fabricated by a fellow student, right, for a 24 period. So they will experience firsthand, which is having one or more joints, which is embroidered by different pressure points. So with respect to medical point of view, I would like to start my allocation, that is orthostic attacks material, the experiences which involves the importance of optimal joint positioning, unnecessary restriction of joint motion or function, optimal appearance, comfort, convenience, discrete designs, environmental consideration when selecting materials and design, considering cultural and spiritual factors. Also, the holistic healthcare practitioner who provides personalized care in the integrative cardiovascular Chinese medicine setting should possess three qualities of empathy. I strongly believe that the first quality is the possession of personal virtues, such as the values and beliefs, which can be shared with the patient. The second quality is the ability to expand the range of medical knowledge for collaborating with the healthcare team, which includes the consideration of overlooked variables, results, and conclusion with evidence-based medicines, and the practices and treatment within other systems of medicine. The third quality is the ability to develop and utilize appropriate communication method, which are based on psychometric instrument for self-evaluation and regulation of communication, which includes skills for listening to the patient's narrative and extracting details for the important information, which is used as more important step. Now I would like your attention toward the 5 important method. There are several steps that you can incorporate into everyday busy life that aren't your generic eat healthy and exercise tips. So the first one is improving your holistic health. More than just eating healthier and exercising more won't help you. What you can do is, while those are important beside, but there are many components to holistic living: mental health, mindfulness, not to mention healthy eating and exercise are both hard steps to achieve when your mind is not in the right place. Yeah, everything is difficult at that time. So the first is outdoor yoga. Get out of your comfortable zone, allow the nature to breathe in, breathe out, and encourage yourself for yoga. There are various asanas in yoga which will help you identify your problem, and accordingly different yogas can be executed. Let's say if you are a kid, going outside is great way to keep them entertained and busy. Focus on yoga. The toddler joints which are there, they teach him the new poses. It helps to mellow him out and encourage exercise imitation. Generally, when we are in our junior KG or LKG, what are we supposed to do? The teacher writes ABCD on the board and we just copy that. So similarly, the yoga steps are the imitation of the stone. A practitioner is performing, we just need to copy that and it will help us in various ways. Second is practice mindfulness in the morning, as mentioned earlier. You are bound to experience stress, anxiety, or frustration during your day. Making a point to experience calmness at the start of your day will set you up for a more peaceful mindset when those stresses and trials come your way. With this, I grab my Spire mindfulness plus activity tracker of my nightstand, hook it onto your waistband, and play one of the guided meditation recording. And even I had practiced most of the time while having only a few minutes to meditate in the morning, but it makes a lot of differences. Coming to the next point, I can add over here is remove toxicity. Once you turn adult, there is a great variance, and even before that, unfortunately, we are typically surrounded by toxicity in many forms, such as body products, food, our own mindset, environment, and people. Removing some of these form of toxicity stressors or
taking action to less toxicity of our life will reduce stress and improve holistic health. The point here I made is to decrease the consciousness, like how I am looking, I am giving allocation, am I conscious? So these all are the toxicity that has to be removed. If you are unsure of whole areas while you're causing a stress, the Spire tracker actually syncs up with your calendar, location, photos if you allow into us. Now I am sitting, someone from America can even hack my device, or he might be seeing me, I don't know. So we just need to come out of our comfort zone, and we have to be mindfulness and be positive. The easy, I'll get into more details here. The easy or the best way to reduce the toxicity is the kitchen counters. If you see, try a boost breathing exercise in the Spire wearable tracker app. I personally, lock, stock, and barrel, believe that the love, the calm pose, or the boost by Deepak Chopra, when mindset needs a little inspiration or detoxifying or discouraging thoughts, put a vase of fresh flowers on your dining table or desk at work. Remove items from your home that only bring up bad thoughts or memories. That is the thing. Eat mindfully. Healthy eating is no-brainer. When it comes to the healthy living, we can find thousands and thousands of articles. However, mindful eating takes healthy eating to another level and helps take the stress out of healthy eating. Having knowledge about ingredients is important, but perhaps more important is your mindset about eating. Mindful eating is eating with intention, being aware and thinking about what you are eating and why, as well as being in tune with our hunger cues instead of eating because of cravings or comfort. So first point is we need to analyze ourselves and then practice all those stuff, all those whatever we read on articles our trainer tells us. Then incorporate accommodations into our life. One of the toughest obstacles I personally believe while embarking on a healthy journey is our thought, right? Affirmations or simply specific positive thought that you make a point to think frequently to inspire us in order to achieve a goal will help us create mindset. I like to give an example. My body is a temple. I take care of it. I treat it right. Next, I respect my body and I make healthy choices. My body is calm. I am gentle. I think peaceful thought. These affirmations, the transformation from negativity to positivity will not only encourage us, but all our negative energies will converge to a point and we will feel like the energies are like evacuated from our body. That is the important thing. One of the most famous quote, my body is calm. I am gentle. I think peaceful thoughts. My body is calm. I am gentle. I think peaceful calm. Why I say this? Because as a student, my patience is constantly tested in general ways or a more anxious person. It is a daily goal of mine to be more gentle and calm. A Spire wearable tracker helps me to relax, de-stress, and be aware of activities cause me tension. And there are various applications on Google Play Store also which will help us. One is a Spire wire trackable. To conclude, holistic approach takes into account the biological, social, and spiritual needs of the patient. A considerable number of alternative therapies can contribute to the management with this awareness and implementation for inculcating holistic health. The ways Gopal, sorry to interrupt, but time's up. Yeah, thank you so much. Can I leave the meeting? Can I leave the meeting? Yeah. Yeah, you can. So time taken by Gopal is 8 minutes and 30 seconds. The next participant is Karmesh Gadekar. Yes. And after Karmesh, Aishwarya Surde. Yes, Karmesh, you can start. उभ्या महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मातीच्या कानाला जगावं कसं हे शिकवल्यानंतर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक मातीच्या कानाला आणि माणसाला शेवटच्या श्वासापर्यंत कसं लढावं
हे शिकवणारे छत्रपती संभाजी महाराज यांना त्रिवार मानाचा मुद्रा करून मी कर्मेश अरुण गाडेकर आज आपल्यासमोर विषय घेऊन येतोय. माणूस निरुत्तर झाला तरी हरकत नाही, पण तो निष्प्रश्न झाला की तो संपलाच. हजारो नव्हे शेकडो वर्षांपासून आपण झाडावरून खाली पडणारं फळ नक्कीच पाहिलं असेल, पण ते फळ जमिनीवरच खाली का पडतं हा प्रश्न कुणालाच पडला नाही. आणि त्या प्रश्नाने तो प्रश्न पडल्यावर त्याचं उत्तर मिळाल्याने फारसाही फरक पडला नाही. पण झाडावरून खाली पडणारं फळ हे खाली जमिनीवरच का पडतं, ते 10 दिशांना इकडे तिकडे का जात नाही, असा प्रश्न जेव्हा न्यूटनला पडला त्यावेळेस गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागला. हे एवढ्या मोठ्या शोधावरून एक गोष्ट नक्की समजते की माणूस स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी प्रश्न पडणं खूप गरजेचं आहे. आणि प्रश्नच पडला नाही तर माणसाला आपलं अस्तित्व असून नसल्यासारखं होईल. आपण काही दिवसांपूर्वी मराठवाडा विदर्भातील किल्लारी गावातील भूकंप पाहिला असेल. त्या भूकंपामध्ये झालेली जीवितहानी, लोकांनी उभारलेली घरदारं पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे पडली. स्वतः माणसांसमोर कुठलाही प्रश्न नव्हतं, उत्तर नव्हतं, काही शिल्लक राहिलेलं नव्हतं, खायला अन्न सुद्धा नव्हतं. पण यामधून ज्यांनी स्वतःला धीर दिला, स्वतः पुढे प्रश्न उभे केले, अशीच माणसं पुन्हा नव्याने प्रवासाला सुरुवात केली आणि नवं विश्व निर्माण करण्याचे ध्येयाकडे लागली. याच्यामध्ये स्वतःच मी केलं, मी हे केलं, मी ते केलं हे असं सांगत स्वतःसाठी काय केलं हे ज्या टायमाला दुसऱ्याला सांगण्यात त्यांना उत्सुकता वाढली, ती माणसं तिथंच संपली. पण मी केलं ते गेलं, मी केलं ते गेलं ही वृत्ती मनामध्ये ठेवून पुन्हा नव्याने पेटून उठणाऱ्या माणसानं सगळं गेलेलं असतानाही पुन्हा नव्याने सगळं उभारित केलं. यामधून एक गोष्ट नक्की समजते, माणूस निरुत्तर झाला हरकत नाही, त्याच्या पुढे उत्तर नसलं हरकत नाही, पण प्रश्न पडण्याची जिज्ञासा त्याच्यामध्ये असेल तर माणूस नक्कीच पुन्हा यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचू शकतो. आयुष्याच्या प्रवासामध्ये छोटे मोठे सुखाच्या खाचखळग्या पार करण्यासाठी माणसाला छोटा मोठा संघर्ष करावा लागतो. यामधून काही वेळेस तर संघर्ष कमी पडतो, काही वेळेस तर संघर्ष जास्त होतो. पण या संघर्षामधून यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचताना काहींचा परिकाष्ठा करून यशाच्या शिखरापर्यंत पोहोचतात. त्या तिथे पोहोचल्यानंतर काही गोष्टींमुळं अपयश पत्करावं लागतं. ते बोलतात ना, कावळा बसायला आणि फांदी तुटायला एक वेळ होते, तसंच काहीतरी होतं. याच्यामधून जो स्वतःला धीर देतो, स्वतःला धीर देऊन स्वतःच्या मनावर नियंत्रण ठेवतो, असा माणूस पुन्हा एकदा नवे प्रश्न घेऊन नवी उत्तरं शोधून प्रवास सुरू करतो. पण यामध्ये जो खचतो तो खचतोच, तो पुन्हा कधीच उठत नाही आणि तो आत्महत्या करतो. आपण शेतकरी बांधव पाहिले, शेतकरी बांधव लाख मोलाचं बी या मातीत रुजवतात. निसर्गाच्या भरोश्यावर मातीत रुजवलेलं बी त्या बियाचं तणात रूपांतर करतात, त्या तणाचं रोपात रूपांतर करतात, त्या रोपाचं झाडात रूपांतर करतात. त्या झाडाला येणाऱ्या फळाचं ज्या टायमाला काढायची वेळ असते त्याच वेळेस निसर्ग त्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतो. ज्या निसर्गाच्या भरोश्यावर स्वतःच्या पोराची, स्वतःच्या लेकराची जेवढी शेतकरी काळजी घेत नाही, तेवढी काळजी घेणाऱ्या त्या पिकाची निसर्ग हेळसांड करून संपुष्टात आणतो. त्यावेळेस शेतकरी खचून जातो आणि आत्महत्या करतो. पण यामध्ये काही शेतकरी असे असतात, मी पुन्हा प्रयत्न करेन, मी पुन्हा नव्याने काहीतरी निर्माण करेन, मला निसर्गात साथ देईल या आशेवर नवे प्रश्न घेऊन नव्या मार्गाला लागतो. यामधून शेतकरी बांधव आपण शिकण्यासाठी एकच गोष्ट आहे की माणसापुढं किती मोठं संकट आलं, किती काही झालं तरी माणसानं खचून जाता कामा नये. फक्त प्रश्न निर्माण करण्याची जिज्ञासा आपल्यामध्ये ठेवायला हवी. प्रश्न निर्माण केले, उत्तर नसलं तरी हरकत नाही, पण प्रश्न निर्माण करण्याची जिज्ञासा जर माणसामध्ये असेल तर माणसाला अपयश कधीच येणार नाही, अपयश कधीच येणार नाही. आपण जर पाहिलं तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी ज्यावेळेस अफजल खान
अफाट सैन्य घेऊन अफाट मोठ्या सैन्यानं महाराष्ट्रावर चालून आला होता. महाराजांपुढे उत्तर शिल्लक नव्हतं. प्रश्न पडणंही बंद झालं होतं. काय करावं काही समजेनासं झालं होतं. पण महाराजांनी स्वतःच्या मनावरती ताबा ठेवला आणि जिज्ञासेने उभे राहिले. जे होईल ते होईल. स्वतःसमोर 2 पर्याय ठेवले, एक तर मरायचं नाही तर मारायचं. याच महाराष्ट्रातल्या याच शिवरायांच्या आपण मावळे आहोत. खचून जायचं नाही. प्रश्न निर्माण करण्याची जिज्ञासा स्वतःच्या मनामध्ये ठेवायची. होईल ते होईल. महाराजांची शिकवण आहे. जे होईल ते चांगल्यासाठी होईल आणि जे नाही होणार ते वाईटासाठीच होणार होतं, म्हणून होणार नाही. आपण शिवाजी महाराजांचे मावळे आहोत. खचून जायचं नाही. निप्रश्न व्हायचं नाही. निरुत्तर व्हायचं, पण निप्रश्न व्हायचं नाही. प्रश्न निर्माण करण्याची जिज्ञासा स्वतःच्या मनामध्ये ठेवायची. आपण पानिपतचं युद्ध पाहिलं असेल. पानिपतच्या युद्धामध्ये नद्या वाहत, रक्ताच्या नद्या वाहत होत्या. त्या रक्ताच्या नद्यात माणसं चिरडून मारली होती. ज्या घरातून माणसं बाहेर पडली त्या घरात परत जाण्यासाठी दार उघडायला कोण राहिलं नव्हतं. अशामध्ये त्या टायमाला एका मराठी माणसाला प्रश्न विचारला, का दत्ताजी और लढेंगे? त्यावेळेस दत्ताजींनी उत्तर दिलं, ते प्रत्येक मराठी माणसाला आणि प्रत्येक मराठी युवकानं स्वतःच्या मनावर कोरायला हवं. ते उत्तर असं होतं, बचेंगे तो और लढेंगे, बचेंगे तो और लढेंगे. हे त्या काळच्या पानिपतच्या युद्धामध्ये दत्ताजींचं ते वाक्य होतं. धन्यवाद. युक्त टाइम. येस, वेळ आहे 7 मिनिटं 11 सेकंद. Okay, the next contestant is the Aishwarya Surde, and after Aishwarya, Khushi Khatri should be ready. Aishwarya Surde. मॅम 1-2 मिनिटं मिळतील का मला? मी कॉलेजमध्ये लेक्चर चालू आहे. Okay, so we'll start with Khushi then. Okay, ma'am. Thank you. Yes, Khushi Khatri. Is Khushi in the meeting? She was before. Khushi is not in the meeting. Okay, so Sanket Patil. Siddhi, just for 2 minutes we can wait, I think. Okay, fair enough. We'll take a break. Yeah. Fair enough. Hello, ma'am. Sanket Patil is available here. Yeah, so whether should we start with Sanket or not? No, we'll be taking a break for 2 minutes, a short break. Okay, fine. मॅम कोणी उपस्थित नाही का माझ्या अगोदरचा? नाही, आता 2 मिनिटाचा ब्रेक आहे आणि मग त्यानंतर ऐश्वर्या will start and after Aishwarya you can start. Okay, ma'am. Okay. Okay.
Yes, Aishwarya, you can start. 1 minute. I think if Aishwarya, you're facing an issue, Sanket can proceed. Yes, Sanket, you can start if Aishwarya is not prepared. Sanket, go on. Sanket Patil. Looks like he has also left the meeting. Okay then, Aishwarya, are you ready or should we proceed with Khushi? Siddhi, please proceed with Khushi. Yeah, so Khushi, you can start, and after that we'll take Aishwarya. Okay, so just a second. Is my video and audio both clear? Yes. You are visible and audible. Please go on. Should I proceed? Yes, Khushi, you can start. Okay, at the count of 3, 2, and 1. Hello and namaste everyone. My name is Khushi Sham Khatri and I am the student representative of Srimati Radha Devi Goenka College for Women Akola. First and foremost, I would like to extend my sincere gratitude toward the Section Prasarak Mandlis, Sir Parshuram College Pune and Vadasabha for organizing this national level elocution competition and giving we, the students, a chance to express our views on such crucial topics included as subjects for this competition. I have chosen the topic Awareness and Implementations for Inculcating Holistic Health. To begin with, it is excellently quoted that if health is gone, everything is gone. Health is wealth. Nothing is supreme to what our health stands for at this present moment. A healthy person, whether rich or poor, lives more peaceful and a happier life. Rightly said, पहले रखो स्वास्थ्य का ध्यान, फिर करो सारे काम. But do we follow this out in our day-to-day life? The answer to this might be probably no. So, the health is not really valued out until sickness comes. And it's we, the human's tendency to rise after falling. But this really needs to be changed out. It's a high time for a change so that we humans do not suffer. Expressing about the very hard time which you, me, and everyone went through in the COVID-19 pandemic. It affected out what not. Maybe may it be education, may it be society, may it be economy, but very tremendous effects were seen on people's health. May it be people's mental health or may it be people's physical health. So, talking about the hard time, I would like to extend that depression, grief, anxiety, insomnia, trauma, and uncertainty affected the people's mental health very dreadfully. Also, in this tech-savvy era, due to the advancement of technology, it shows that the emotional quotient of the people has gradually decreased, which has become a big question and needs to be sorted out very soon. It was not only a very few people who were left behind from this suffering. Maybe a child, the youth, or the old age people. Each and everyone was looking out for a way to be safe in this very dreadful and terrific situation. And let us know that they were finding out a way for the continuity of their own life. But the very method which I found to be a champion was the approach of holistic health. So, extending about this topic, let us firstly know what does it mean. The word holistic is taken from the Greek word holos, which means entire or complete. It refers to the comprehensive and total care of oneself by meeting the needs of a person in all areas. It can be nutritional, social, financial, environmental, physical, emotional, and intellectual.
This care, when taken completely, is called as holistic health care. It is a positive approach towards your life rather than focusing on illness. It fosters the interaction between the environment and the people. Here, the mind, the body, and the spirit, the three of it are interconnected for achieving the best results as possible. As the famous philosopher Socrates once said that for the part can never be well unless the whole is well. Samely, the human body is also made up of parts, as our Mother Earth is made up of air, land, water, animals, and plants. Life cannot sustain without it. Same is applicable for our human lives too. We all see that this concept was very popular sometime of 5,000 years back ago. The roots of the holistic health were embedded in our heritage and culture. People in the early time used Ayurveda, derived from the Sanskrit word Ayur meaning life and Veda meaning science. Thus, the herbs were used as medicines. People maintained their health as a whole. Cleanliness was maintained all over. Exercise was done in form of farming by men and household work by women. Thus, I get to notice that the whole concept of holistic health was really maintained by the people at that time. But nowadays, this scenario has completely changed and fallen out of favor as the scientific appliances with the modern era have created a dramatic shift in the concept of health. So, why is the need to implement holistic health to change our lives? As we all know that all the things which we do are really related to our mind, which is a part. Anywhere and everywhere, each and everyone faces some problem. We are seeing that each and everyone are becoming the prey of depression. We get to see that the WHO counts that more than 7 lakh people die due to suicides every year. And 75% of the people are affected with diseases such as diabetes, obesity, heart diseases, etc. And a live example to you is me. I'm a person who faces obesity. But after following this very approach of holistic health, there has been tremendous progress. And I proudly say that this is a method which all should follow. We all are running in a race of success, but not after mental peace. It is totally worsening the situation. And I personally would like to say that wherever we are, the change must begin from there. We all must follow some primary steps. We must give priority to ourselves. We must change the scenario by doing things which are good for us. We should not run after success and run after peace, run after our health. So, what can we do? The thing is meditate, give time to yourself, reward yourself, get socialized with people, and encourage breathing activities. The change begins within you. Always remember. And I can say that the government, the society, and the NGOs should come together and amend some policies and find some ways as the overall changes begins from within themselves. So I would like to end with a Sanskrit shloka. Punarvirit punarmitra punarbharya punarmahi etat sarva punarlabhya na sharira punarpunan, which means wealth, a friend, a wife, a kingdom may be regained, but this body will never be regained. So it is the high time that we must think for our health holistically, and as this healthy body will give you a good time for yourself. So stay healthy, be mindful, and leave the rest to God. Faith in God, and the time will go away. Thank you. Well done, Khushi. Time, Sanyukta? So time taken by Khushi is 8 minutes and 5 seconds. Okay, Aishwarya, are you ready? For that, participants are requested to not tell their full names. Your name and your topic is enough. Yes, Aishwarya, you can start. Yes, you are audible. And after Aishwarya, Sanket, are you there? एक क्वेश्चन करायचा होता. बॅकग्राऊंड सॉन्ग ऐकू येतंय का?
नाही ऐश्वर्या, सगळं ठीक आहे, तू प्रोसीड करू शकतेस. ओके थँक्यू. आज्ञाधारकपणा हा गुण खरा, परंतु बुद्धी गहाण ठेवून चालणारा आज्ञाधारकपणा हा जणू गुलामांना जन्म देऊन जातो. आणि मग गुलामांना प्रश्न विचारण्याची मुभा नसते. गुलामांना काही अगदी मजेने तर काही जण अगदीच मनापासून संशयात्मा असे म्हणायचे. आणि मग गीतेप्रमाणे संशयात्मा विनश्यती याच धाकामुळे कुठेतरी संशय घेणं हे पाप आहे असं समजून आपण तमाम मानवजात कुठेतरी प्रगतीच्या असंख्य वाटा या जागच्या जागीच बंद करायला लागतो. प्रश्न हा संशयाशिवाय संभावतच नाही. आणि अगदीच मग पु ल देशपांडे देखील म्हणायला लागतात की माणूस निरुत्तरित झाला तर काहीच हरकत नाही, परंतु तो निष्प्रश्न झाला की संपलाच. मग कुठेतरी आपल्या प्रगतीच्या या असंख्य वाटा ज्या निर्माण झाल्या त्या फक्त आणि फक्त आपल्या समोर निर्माण झालेल्या या असंख्य प्रश्नचिन्हांमुळेच. अगदीच जेम्स वॅट नावाचा एक सर्वसामान्य व्यक्ती ज्यावेळी किटलीवरील झाकण वाफेमुळे लांब उडून पडतं, ते कोणत्या रेटने उडून पडतं आणि का उडून पडतं यांसारखे दोन प्रश्न त्याच्या मनामध्ये उमगले. आणि हेच दोन प्रश्न मानवी इतिहासामध्ये बाष्पयुगाला जन्म देऊन गेले. इतकंच नाही तर वैज्ञानिक प्रगतीच्या असंख्य वाट्या आपल्यासमोर खुल्या करून गेला. आणि म्हणूनच नमस्कार, मी कुमारी ऐश्वर्या अविनाश सुर्डे प्रस्तुत व्यासपीठावर विचार मंथनाकरिता विषयाची निवड केली आहे. अगदीच माणूस निरुत्तरित झाला तर हरकत नाही, परंतु तो निष्प्रश्न झाला की संपलाच. मी माझा सारांना फक्त एकच प्रश्न विचारू इच्छिते, काय हो तुम्हा आम्हा साऱ्यांचीच डोकी ठिकाणावर आहेत का? अगदीच तुमच्या मते अगदीच हा हास्यास्पद प्रश्न सुरुवातीलाच उपस्थित करण्याचं कारण फक्त इतकंच की आपण मानव म्हणून जन्माला आलोत खरं, परंतु माणसासम आपण वागतोय का, बोलतोय का, आणि महत्वाचं म्हणजे माणसाप्रमाणे आपल्याला देखील वारंवार प्रश्न पडतायत का? आणि या तिन्ही प्रश्नांची उत्तरं जर का हो अशी यायला लागतील ना, तर त्यावेळी खऱ्या अर्थानं आपण माणूस म्हणून जगतोय हे सार्थकी लागेल. परंतु या साऱ्यांची उत्तरं जर का नाही अशी यायला लागली तर आपण निरुत्तरित झालोय हे तर खरंच, परंतु आपण निष्प्रश्न देखील होतोय आणि माणूस म्हणून आपलं अस्तित्व संपवतानाच्या मार्गावर मार्गस्थ होतोय. मित्र हो, काय आहे ना, मानव शास्त्रज्ञ सुद्धा आणि आपल्यातीलच एक थोर व्यक्ती म्हणजेच पु ल देखील म्हणायला लागतात, माणूस निरुत्तरित झाला तर चालेल, परंतु तो निष्प्रश्न झाला की संपलाच. अगदीच मानवापेक्षा पशु पक्षी वने हे शेकडो वर्ष आपलं आयुष्य जगतात, परंतु जुन्या चालत आलेल्या परंपरानुसार आणि ठरलेल्या त्यांच्या जीवशास्त्राच्या चक्रानुसार त्यांचं आयुष्य सुरू होतं आणि संपतं देखील. परंतु याच्यापेक्षा वेगळा तर्कमेंदू, दोन हात दोन पाय लाभलेली जमात म्हणजे आपण माणूस विचार करू शकतो, संवाद साधू शकतो, आपले विचार मांडू शकतो आणि महत्वाचं म्हणजे आपल्या मनामध्ये प्रश्न उपस्थित होऊ शकतात. हो, आणि नक्की आज होतंय काय? आपण ज्या समाजामध्ये जन्माला आलोय, ज्या समाजामध्ये, ज्या जातीमध्ये, ज्या परिसरामध्ये आपला जन्म झालाय, त्याच समाजातील, त्याच परिसरातील, त्याच वातावरणातील आणि त्याच जाती धर्मातील रूढी परंपरा यांच्या विळख्यामध्ये आपण अडकून पडलोय. परंतु त्या प्रसंगी जन्मताच हे असंच का आणि हे तसंच का प्रश्न विचारणारे आपण लहान मुलं आज कुठेतरी मोठी झाल्यानंतर हे असंच का आणि हे तसंच का असे प्रश्न न विचारता कुठेतरी रूढी परंपरा यांच्या बेड्या आपल्या पायामध्ये अडकून घेताना दिसायला लागलोय. मित्रगण हो, विचार आणि प्रश्न हे उमगायला हवेत, कारण याच प्रश्नामुळे आपण आज मंगळावर पोहोचलोय आणि याच एका प्रश्नाच्या निर्मितीमुळे आज आपण वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये प्रगती करताना दिसायला लागलोय. आणि मग या साऱ्यासाठी एक उदाहरण द्यायचंच म्हणाल तर मित्रगण हो, न्यूटन नावाचा एखादा सर्वसाधारण व्यक्ती सफरचंदाच्या झाडाखाली बसतो, वरूनच सफरचंद खाली का पडला आणि तो खालून वर का पडू शकला नाही यासारखे दोन प्रश्न त्याला पडतात. आणि मग या मानवी इतिहासामध्ये अगदीच गुरुत्वाकर्षणाचा शोध लागतो. इतकंच नाही तर वैज्ञानिक क्षेत्रामध्ये प्रगतीच्या असंख्य वाट्यातून निर्माण करून देऊन जातो. परंतु वास्तव परिस्थिती पाहता काहीसं वेगळंच दृश्य मला पाहावयास मिळते. आजकालची आपली मानवजात कुठेतरी आपल्यासमोर एक नैराश्याची घटना काय घडते आणि मग याच एखाद्या घडलेल्या नैराश्याच्या घटनेमुळे तुम्ही आम्ही सारेजणच आत्महत्येच्या मार्गाला अगदीच कवटाळतो आणि आत्महत्येच्या खाईमध्ये लोटले जातोय. परंतु या प्रसंगी मी फक्त इतकंच म्हणेन, काय हो, तो आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत असताना माझं आयुष्य इतकं स्वस्त झालंय का हा एक सर्वसाधारण प्रश्न आपल्या समोर उपस्थित झाला तर तो आत्महत्येच्या मार्गापासून तुम्ही आम्ही सारेजणच नक्कीच वंचित राहू शकतो. मात्र आम्ही विचारच करणं सोडून दिलंय, आमच्या मनामध्ये प्रश्नच निर्माण होत नाही. म्हणजेच काय, आम्ही निरुत्तरित तर झालोय, निष्प्रश्न देखील झालोय आणि म्हणून आमचं अस्तित्व मानव म्हणून आज संपुष्टात येताना दिसायला लागलंय. मित्रगण हो, एखाद्या प्रश्नामुळे आज
असंख्य घटनांचा शोध लागला आणि म्हणूनच आपण अश्मयुगापासून आज आधुनिक पर्यंतचा प्रवास आपण पार पडला. परंतु हे सारं होत असताना ज्योतिबा फुले शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये असं म्हणायला लागतात की महिलांना प्रगत करायचं असेल तर शिक्षण दिलं पाहिजे. आणि अगदीच त्यांच्या या विचारामुळे तुम्ही आम्ही सारेजणच तुमच्या माझ्यासारख्या असंख्य महिला शिकत्या झाल्या, कमवत्या झाल्या. परंतु हे सारं होत असताना त्या आधुनिक देखील झाल्या, परंतु त्यांच्या राहणीमानातून खाण्यापिण्यातून ते आधुनिक झाले, परंतु त्यांचे विचार आधुनिक झाले का? महिला खरंच सुरक्षित आहे का? महिला आतून परिपक्व बनली आहे का? यांसारखे प्रश्न या समाजामध्ये निर्माण होऊ शकत नाही. म्हणून आपल्यातील बहुतांश महिला या आजही कुठेतरी माणूस म्हणून आपलं अस्तित्व संपुष्टात आणताना दिसायला लागतात. मित्रगण हो, प्रश्न पडायला हवे हे अगदीच कळकळीनं हे अगदी कळकळीनं आपल्यातील थोर व्यक्ती आपल्याला पटवून देतात. आणि मग याच प्रसंगी मी इतकंच म्हणेन की अगदीच देशाच्या विकासाची आणि गुणवत्तेची संकल्पना देखील कुठेतरी बदलताना दिसते. दरडोई उत्पन्न अगदीच वार्षिक उत्पन्न या 2 घटकांवरून भारताची तसेच असंख्य देशांची गुणवत्ता तपासण्याची संकल्पना आता कुठेतरी मोडीत काढताना दिसायला लागली. म्हणजेच काय तर देशाची गुणवत्ता ही आता त्या देशातील माणसाच्या गुणवत्तेवर अवलंबून आहे. म्हणजेच काय देश विकसित की अविकसित, ही माणसाची बुद्धी विकसित की अविकसित या घटकांपासून चिकित्सा करण्याचा प्रयत्न हा संपूर्ण देशातील नागरिक करायला लागलेत. म्हणजेच काय आपल्याला प्रश्न उपस्थित झाले पाहिजे. प्रश्नांच्या अनुषंगाने आपल्याला आपली गुणवत्ता वाढवली पाहिजे आणि या भारताला हातभार हा नक्कीच लावला पाहिजे. हे सारं होत असताना दुसरीकडे जाती धर्मांच्या विरोधात अडकून पडलेले आपण का कधीच विचार करत नाही की गर्दीत माणसाच्या मला माणूस शोधण्याची वेळ आज का आली आहे? यांसारखे प्रश्न तुम्हा आम्हा कोणालाच पडत नाहीत. म्हणूनच कर्नाटक सारख्या आज या एखाद्या प्रांतामध्ये कुठेतरी जाती धर्मांच्या या ठिणग्या पेटताना दिसायला लागतात. आणि मग या साऱ्यांवर मी असं म्हणेन की गर्दीत माणसाच्या माणूस शोधण्याची वेळ आज का आली हो? हा प्रश्नाची ठिणगी जोपर्यंत या समाजामध्ये पडू शकत नाही ना, तोपर्यंत एक सुदृढ आणि चांगल्या विचारांचं यज्ञ काही या मातीमध्ये पेटू शकणार नाही. मित्रगण हो, आसाराम बापू सारखं भिजत पडलेलं एखादं उदाहरण असेल किंवा मग राम रहीम सारखं एक जिवंत उदाहरण असेल, या साऱ्यांच्या भक्तांना, या साऱ्यांच्या सच्च्या सौदा डेऱ्यातील भक्तांना फक्त इतकंच वाटायला लागतं की आमचे बापूचे आजही चमत्कार घडून आणतील आणि त्या कारावासातून सुटून बाहेर येतील. परंतु या प्रसंगी फक्त इतकंच म्हणेल काय की बंधुगिरी आणि हे चमत्कार जर का सत्य असतील तर पारतंत्र्यामध्ये आपल्या रक्ताची आहुती आणि आपल्या प्राणाची आहुती आपल्या सैनिकांना द्यावीच लागली नसती. आपल्याला याच बंधुगिरीच्या मार्फत, या चमत्काराच्या मार्फत पारतंत्र्यामधून स्वातंत्र्य मिळू शकलं असतं. हा प्रश्नचिन्ह जोपर्यंत आपल्यामध्ये निर्माण होणार नाही तोपर्यंत आपण ही बंधुगिरी, रूढी, परंपरा यांसारख्या विळखातून काही बाहेर पडू शकणार नाही. मित्रगण हो, जाताना फक्त इतकंच म्हणावंसं वाटतं, मौज मजेच्या गेट टुगेदर्स पेक्षा कुठेतरी आता वेळ आली आहे की आपल्यामध्ये घडणाऱ्या या साऱ्या रूढी, परंपरा यांच्यावर कुठेतरी चर्चा करून मतपरिवर्तन करण्याची, आणि तुम्ही ते कराल त्याच गोड आशावाद ठरते. धन्यवाद. येस संयुक्ता, टाइम 8 मिनिटं 4 सेकंद. ओके, सो संकेत पाटील. And after Sanket, Isha Bisen. ऑनच आहे, पहिल्यापासून कॅमेरा ऑन आहे. Isha, are you there? मॅम, माझा आवाज आणि व्हिज्युअल्स क्लिअर दिसतात का? Yes, you can start, Sanket. मला फक्त एकदा वॉर्निंग द्याल का सुरू करण्याची? Yes, you can start. ओके, धन्यवाद. सर्वांना ऑनलाईन सुरक्षित नमस्कार. माझं नाव संकेत कृष्णात पाटील. कॉलेजचं नाव सांगणार नाही, कारण कॉलेजची गोपनीयता जर मी तुमच्यासमोर स्पष्ट केली तर एकूण एक व्यवहारामध्ये, एकूण एक व्यापारामध्ये माझा जो निकालपत्रातील नफा आहे तो पूर्णतः कमी होईल. विषय मांडतो आहे डेटाचा खेळ, नफा आणि गोपनीयता यांच्यातील व्यापार. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन सर यांनी निवडणूक आयोगाला एक पत्र लिहिलं होतं. मी पत्र या शब्दाखाली अधोरेखित करेन. त्या पत्रामध्ये त्यांचा विषय असा होता, तो विषय आजच्या विषयाला संदर्भित नाही आहे, की भारतातील एकूण एक निवडणूक व्यवस्थांमधून कर्जमाफी हा शब्द पूर्णतः हद्दपार केला जावा. दुसऱ्या बाजूला देशातील 47 विचारवंत, लेखक, पत्रकार या साऱ्यांनी पुन्हा एकदा केंद्राला आणि पर्यायाने पंतप्रधानांना एक पत्र लिहिलं. पुन्हा एकदा पत्र या शब्दाखाली अधोरेखित करेन. त्यांचा देखील मायना असाच होता की देशामध्ये जी असहिष्णुता पसरत चाललेली आहे त्याच्यासाठी या ठिकाणी केंद्र सरकारने काहीतरी प्रयत्न केले पाहिजे. मला ही गोष्ट या ठिकाणी नमूद करायची आहे की 21व्या शतकामध्ये सायबर डेटाच्या या जगामध्ये इतकी प्रचंड समाज माध्यमे उपलब्ध असताना देशातील माजी अर्थतज्ञ, इतके सारे विचारवंत, पत्रकार, नाटककार हे केवळ आणि केवळ अशा पद्धतीने पत्राचाच वापर आजच्या 21व्या शतकामध्ये का करत आहेत, हा प्रश्न मी स्वतःला विचारलं. कारण त्या प्रश्नाचं उत्तर मला असं सापडायला लागतं, 3 शब्द आढळतात
की उत्तरदायित्व, विश्वासार्हता आणि गोपनीयता यांचं नेमकं साधर्म्य आपण कितपर्यंत टिकवून ठेवलेलं आहे. ज्यावेळी आजच्या काळामध्ये समाज माध्यमांच्या एकूण डेटाचा अनालिसिस आणि विश्लेषण आम्ही करायला लागतो, त्यावेळी आम्हाला या तीनही प्रश्नांचं किंवा या तीनही शब्दांचं उत्तर सापडत नाही, त्याचं उत्तरदायित्वच आम्हाला घेता येत नाही. आणि म्हणूनच सर्वात अगोदर या तीन गोष्टींच्या अनुषंगाने या संपूर्ण डेटाचं विश्लेषण नेमकं काय आहे, नफा आणि या ठिकाणची गोपनीयता यांच्यामध्ये नेमका कसा व्यापार होतो, ही सारी गोष्ट जोपर्यंत आपण व्यवस्थित समजून घेत नाहीये, डेटाचे नेमके आयाम काय आहेत, नेमका आपण डेटा कुणाला म्हणतोय, ह्या गोष्टी आपण समजून घेत नाही, त्या दृष्टिकोनातून चालू स्थितीतील संदर्भ नेमके काय आहेत, त्या बाजूने आपली भूमिका नेमकी कशी असली पाहिजे, या एकंदरीत अनुषंगाने मी माझं वक्तव्य तुमच्यासमोर सादर करणार आहे. सर्वात अगोदर डेटा म्हणजे नेमकं काय. मला वाटतं की संयोजकांना अभिप्रेत असणारा डेटा हा सायबर डेटा आहे, परंतु त्याच्याही अगोदर डेटा म्हणजे प्रामुख्यानं माहिती हा सर्वसाधारण शब्द आपल्याला माहिती आहे. मग प्राचीन काळापासून मौखिक असेल, वाङ्मयीन असेल म्हणजे पुस्तकाच्या रूपाने असेल, चित्रलिपीमध्ये असेल किंवा अनेक मार्गांमधून डेटांचं हस्तांतरण एक पिढी दुसऱ्या पिढीकडे करत आलेली आहे. ही गोष्ट डेटाच्या दृष्टिकोनातून फार महत्वाची आहे. म्हणजे कागदोपत्री असणारा डेटा इंटरनेटच्या अगोदर या ठिकाणी उपलब्ध नव्हता, तो फक्त डिजिटलाइज झाला आणि त्यानंतर डेटाचं हे विश्व आणि डेटाचा हा सारा खेळ सुरू झाला, असं माझं वैयक्तिक मत आहे. मग इंटरनेट समजून घेणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. मला एक गोष्ट सांगायची आहे की इंटरनेटची जी निर्मिती आहे तिच्या मागे शीतयुद्धाची फार मोठी पार्श्वभूमी आहे. म्हणजे या संपूर्ण डेटाच्या खेळचा जो प्राण आहे, त्या इंटरनेटची निर्मिती ही खरं तर एका विद्याच्या आणि त्याच दृष्टिकोनातून असणाऱ्या कारणीमीमांसेतून झालेली आहे. मग अशा पद्धतीने त्याच्याकडून आपण एक चांगल्या पद्धतीचा व्यापार किंवा व्यवहार अभिप्रेत करणं, ही गोष्ट जरा कुठे ना कुठे व्यावहारिक वाटत नाही. मग त्यानंतर ही गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की हे डेटाचं नेमकं हस्तांतरण किंवा नफा आणि गोपनीयता यांच्यामध्ये व्यापार होतो कसा. सर्वसाधारणपणे तुम्हाला जर सांगायचं झालं तर गव्हर्नमेंटच्या अनेक स्टॅटिस्टिक डिपार्टमेंट्स असतात. हे डिपार्टमेंट तुमच्याकडून सर्वेक्षणातून डेटा गोळा करतात, त्या डेटावरती तुमची गोपनीयता देखील अवलंबून असते आणि त्या दृष्टिकोनातून नफा हा शब्द इथे अभिप्रेत आहे की अनेक योजनांमध्ये त्याचं उपयोजन करायला लागतात. मग अगदी याच पद्धतीने जर सरकारी संस्था असतील, गैरसरकारी संस्था असतील किंवा कॉर्पोरेट म्हणजे व्यावसायिक संस्था असतील, या साऱ्याच संस्था अशा डेटांचा वापर करतात आणि त्यावेळी तुम्ही त्यांची गोपनीयता समजून घेता का नाही, हा तुमचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मी पुन्हा एकदा वैयक्तिक हा शब्द या ठिकाणी अधोरेखित करेन. याचं महत्त्वाचं कारण आहे की तुम्ही जेव्हा मोबाईलमध्ये एखादं ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल करत असता, तेव्हा तुम्ही त्यांना काहीतरी परमिशन्स देत असता. त्या परमिशन्स नेमक्या काय असतात, तुमचा कॅमेरा असतो, तुमचा माईक असतो, ह्या साऱ्या गोष्टी आता आपण जी गुगल मीट वापरत आहोत त्याच्यासाठी कॅमेरा आणि माईक देणं हे गरजेचं आहे. परंतु ज्यावेळी त्याच्या खाली जे पॉलिसीज असतात त्या मात्र आपण कधीच वाचत नाही. त्या नियमावलीमध्ये या गोष्टी स्पष्ट नमूद केलेल्या असतात की आम्ही स्वइच्छेने या साऱ्या गोष्टी तुम्हाला देतो आहे. म्हणजे त्याच ठिकाणी आपली गोपनीयता संपुष्टात येते, परंतु तरी देखील ती अस्तित्वात ठेवणं याचं उत्तरदायित्व ही ती संस्था घेईल असा आपण एक समंजसपणा दाखवण्याचा प्रयत्न करतो. मग नेमका हा डेटाचा खेळ कसा चालतो याची सुरुवात मी आता करायला प्राधान्य देईन. रिलायन्स आणि फेसबुकमध्ये मागील वर्षामध्ये एक व्यवहार झाला. आता या ठिकाणी गोष्ट लक्षात घ्या, रिलायन्सने जेव्हा फेसबुकशी संबंध जोडले त्यावेळी फेसबुकचे जे ग्राहक आहेत ते सारे रिलायन्स सोबत कनेक्ट झालेले आहेत, जिओ सोबत कनेक्ट झालेले आहेत. उद्या जेव्हा रिलायन्सला या संपूर्ण गोष्टीतून नफा मिळवायचा असेल तेव्हा या साऱ्या ग्राहकांची गोपनीयता वापरून त्यांच्यामध्ये जो व्यापार झालेला आहे त्या व्यापाराच्या अनुषंगाने रिलायन्स आपलं जे रिटेल मार्केटिंग आहे त्याचा वापर करून या ठिकाणची जग किती जोडता येईल याचा प्रयत्न करायला लागेल. अशा पद्धतीने डेटाचा खेळ सुरू होतो. न्यूयॉर्कमध्ये ऍपलच्या हेडक्वार्टर्समध्ये एक माजी निवृत्त अधिकारी होते, त्याने एक मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी सांगितलं होतं असं, ऍपलचं जे सिरी प्रॉडक्ट आहे त्याच्या दृष्टिकोनातून येणारे प्रचंड डेटा, प्रचंड माहिती ते ऐकायचे. या माहितीमध्ये ड्रग स्मगलर्स पासून घरगुती विवाहित महिला आहेत यांचे संवाद सुद्धा ते अॅनालाइज करायचे, विश्लेषण करायचे आणि त्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्या ऍपलच्या या संपूर्ण जडणघडणीमध्ये कसे बदल करता येईल याचे ते रिपोर्ट द्यायचे, याचा ते अहवाल नमूद करायचे. म्हणून अशा पद्धतीने जेव्हा व्यवहार व्हायला लागतात, असा जेव्हा व्यापार व्हायला लागतो तेव्हा कुठे ना कुठे गोपनीयतेला बगल दिली जाते, ही गोष्ट नक्की आहे. कारण त्यानंतर ऍपल असं म्हणतं की आम्ही तो प्रोग्राम कॅन्सल केलेला आहे, रद्द केलेला आहे, परंतु तो रद्द करणं हा केवळ कागदोपत्री भाषेचा वापर आहे असं माझं वैयक्तिक मत आहे. अगदी ओके गुगल म्हणून आजच्या काळामध्ये जाहिरात विश्वामध्ये प्रचंड मोठी खळबळ माजलेली आहे. परंतु या ओके गुगलची जी गोष्ट आहे, आपण मुळात जी अँड्रॉइड वापरतो आहोत, या ठिकाणी फॅमिली मॅन नावाच्या वेब सिरीजमध्ये एक वाक्य आहे की प्रायव्हसी इज अ मिथ लाईक अ डेमोक्रेसी. म्हणजे या ठिकाणची गोपनीयता हा केवळ एक मिथक आहे, अगदी लोकशाहीसारखं. या ठिकाणी लोकशाहीचा मुद्दा जरा स्वतंत्र आहे, परंतु ज्यावेळी गोपनीयता हा प्रश्न येतो त्यावेळी नक्कीच या ठिकाणचा जो व्यापार आहे तो याच गोपनीयतेच्या अनुषंगाने प्रचंड मोठा झालेला आहे. आणि ही गोष्ट नंदन नीलकेनी यांनी 2017 मध्ये
IIT मद्रासच्या पदवीदान समारंभामध्ये वापरली होती की डेटा इज द न्यू ऑइल. येथून पुढे जो व्यापार होईल हा सारा व्यापार याच गोपनीयतेच्या अनुषंगाने केला जाईल. मग अगदी 2016 मध्ये केम्ब्रिज अनालिटिका प्रकरणाच्या माध्यमातून फेसबुकला 5 बिलियन दंड जेव्हा ठोकावण्यात आला तेव्हा त्याच्या माध्यमातून तेथील निवडणूकशाहीवरती जो हस्तक्षेप करण्यात आला तो नफा केवळ आर्थिक नव्हता तर तो राजकीय देखील होता. 2014 मध्ये प्रशांत किशोर यांनी नरेंद्र मोदी यांची 2002 ची गोधरा हत्याकांडांची भूमिका पुसून सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जेव्हा संपूर्ण भारतभरामध्ये त्यांचं नवीन देशाचा नेता हा चेहरा जो निर्माण केला त्याच्यामध्ये सुद्धा हा सारा डेटाचा खेळ अवलंबून होता. अगदी आजच्या घडीला टिपिंग पॉईंट झाल्यानंतर कोरोना कालखंडामध्ये आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की इलॉन मस्क यांनी जो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प राबवलेला आहे तो सायबॉर्ग सिस्टीमचा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा जो प्रकल्प आहे तो प्रकल्प या ठिकाणी इथून पुढे टिपिंग पॉईंटची भूमिका घेणार आहे. एका अकस्मात बदलाची भूमिका घेणार आहे. जो बदल डार्विनच्या नियमाप्रमाणे जो कोणी मनुष्य शिकेल त्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी कृत्रिम बुद्धिमत्तेशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करेल तोच माणूस या ठिकाणी पुढच्या कालखंडामध्ये संपूर्ण भूमिकांमध्ये टिकून राहील. सरतेशेवटी कसं आहे ना माणसाचं अस्तित्वच मुळात असं आहे की माणसाने मशीनची निर्मिती केलेली आहे मशीनने माणसाची निर्मिती केलेली नाही. पुढच्या काळामध्ये जेव्हा डेटा पुन्हा डिजिटलाइज होईल क्वांटम कम्प्युटरचं एक नवीन युग या ठिकाणी सुरुवात होईल त्यावेळी हजारो पटीने धावणाऱ्या या संगणकांपेक्षा माणसाची भावनिक बुद्ध्यांकाची पातळी नेमकी जिवंत राहते का नाही हा एक मूलभूत प्रश्न या साऱ्या नफाच्या आणि संपूर्ण गोपनीयतेच्या व्यवहारामध्ये व्यापारामध्ये मला नक्कीच निरुत्तरित वाटायला लागतो. मला एक आणखी गोष्ट सांगायची आहे. लहू कानडे या ठिकाणी असं सांगायला लागतात की लेकरांनो तुम्ही आता भयकंपित होण्याचे कारण नाही. दिवा सांभाळा हातातील रहा लढत संघर्षाला मरण नाही. कारण उमजून असा हा भूल भुलैया नेट इंटरनेटच्या मुखातील विश्वदर्शन मायावी नेमके निवडून घ्या ज्ञान जे कमवावे लागते कष्टाने. हाच वसा आपल्याला या डेटाच्या खेळामध्ये घ्यायचा आहे. मनःपूर्वक धन्यवाद. तो टायमिंग आहे 8 मिनिटं 8 सेकंद. ओके ईशा बिसेन. ताई माझा आवाज येतोय का? येस यू आर ऑडिबल अँड आफ्टर ईशा महक सय्यद. येस ईशा यू कॅन स्टार्ट. ओके तर माझं विषयाचं कोड आहे 6M. अश्मयुगीन कालखंडात गुहांमध्ये राहणाऱ्या मानवापासून ते थेट मेट्रो सिटीमधील बंगल्यांमध्ये वास्तव करणारा मानव असो व वसुंधरेच्या पाठीवर जगणाऱ्या मानवाने अवकाशात घडवून आणलेली स्पेसवॉक असो हे कृत्य एकेकाळी अकल्पनीय असेच होते. मात्र प्रगतीचा बराच मोठा पल्ला या मानवाने गाठले कारण त्या मागे होते त्याचे दडलेले प्रयत्न. प्रत्येक गोष्ट ही खरं तर टप्प्याटप्प्याने होत असते. अशाच प्रकारे काही मानवाच्या मनाबाबतीत देखील आहे. मानवाच्या मनामध्ये सुरुवातीला काव्य माजतो त्यानंतर त्याच्या पुढे प्रश्न निर्माण होत असतात. खर तर जर त्याला प्रश्नांची उत्तर सापडली नाही तेव्हा तो निरुत्तर होतो आणि असंही निरुत्तर होणं स्वीकार्य आहे. पण खरी अडचण आहे जेव्हा तो निष्प्रश्न होतो. नमस्कार आपल्या समोर विषय मांडतीये मानव निरुत्तर झाला तर हरकत नाही पण मानव निष्प्रश्न झाला तर संपलाच. खर तर मानवी मन एक वर्तन प्रक्रिया आहे आणि मानवाच्या मनावरूनच समाजाच्या जळणघळणीवर परिणाम हा होत असतो. खर तर माणसाच्या माणूसपणाची ओळख ही त्याच्या मनावरूनच होत असते. मानवी मनामध्ये सदोदित अनेक प्रश्न पडत असतात. चहू बाजूंनी हे प्रश्न त्याच्या मनामध्ये मारा करतात आणि मानव या प्रत्येक प्रश्नाचं वेध घेण्याचा प्रयत्न करत असतो. या प्रश्नांचं उत्तर शोधण्यासाठी कधी तो आपलं अंतरंग धुंदाळत बसतो तर कधी आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीतून या प्रश्नातून मार्ग काढण्याचा तो प्रयत्न करत असतो. मात्र कधी कधी असं घडतं की या प्रश्नाची उत्तरं त्याला सापडेनाशी होतात आणि तो नैराश्याच्या गर्तेत शिरत जातो. हे एका बाजूला स्वीकार्य आहे कारण अशा वेळी तो या नैराश्याच्या गर्तेत कशी पुढे शिरलाय हे त्याला ठाऊक असतं. त्यामुळे या नैराश्याच्या गर्तेतून बाहेर पडणं त्याला सहज शक्य असतं. अशा वेळी त्याला स्वतःच्या व इतरांच्या भावनांची लिहिणी ही वाचता येत असते कारण भावनांची अक्षरोड यावेळेस त्याच्या मनामध्ये जिवंत असते. मात्र जे अस्वीकार्य आहे आणि जे भयंकर आहे ते म्हणजे मानवी मनामध्ये प्रश्नच निर्माण न होणं. मानव जेव्हा असंवेदनशीलपणे जगू लागतो भावशून्यपणे जगतो तेव्हा स्थितप्रज्ञतेचं नकारात्मक वेश तो धारण करत असतो आणि अशा वेळी
मानव हा निष्प्रश्न होत असतो आणि त्याचाच पुढचा टप्पा अर्थात मानव निष्प्रभ होत असतो. जेव्हा आपण मानवी प्रगती बाबतीत बोलतो तेव्हा त्याचे टप्पे असतात. त्याच पद्धतीने मानवी विनाशाचे देखील टप्पे असतात. सुरुवातीला मानव निरुत्तर होतो, त्यानंतर तो निष्प्रश्न होतो आणि त्याचा पुढचा टप्पा अर्थात मानव निष्प्रभ होतो म्हणजेच तो संपतो. मानव जेव्हा निष्प्रश्न होत असतो तेव्हा त्याचा अंत हा निश्चितच होत असतो. मानवाने या वसुंधरेवर निर्माण केलेल्या समृद्धतेचा आणि वैभवाचा अंत हा तेव्हा असतो जेव्हा मानव हा निष्प्रश्न होत असतो. अर्थातच हे पक्ष वाटलं तरी देखील हे शाश्वत सत्य आहे आणि हे आपण नाकारू शकत नाही. पण जेव्हा मानव निष्प्रश्न होत असतो, त्याचा अंत होत असतो, त्याच घडीला एका अंतातून नवीन उदय हा होत असतो. अर्थातच मानवाने या नैराश्याच्या निष्प्रभ नकारात्मकतेला दूर करून आपल्या निष्प्रश्न अवस्थेतून स्वतःला बाहेर सावरण्यासाठी प्रयत्न करणं हे गरजेचं असतं. आपली ही असंवेदनशीलता बाजूला सारून मानवाने तेजोमय चैतन्याचा स्वीकार करावा, चैतन्याचा वेश धारण करावा, आपल्या आयुष्यातील अपूर्णत्व बाजूला सारून आपल्या आयुष्यातील या परिस्थितीला दूर करावं आणि आयुष्यात सकारात्मक तेजोमय चैतन्याचा स्वीकार करावा व नकारात्मक निष्प्रभतेला दूर सारून या निष्प्रश्न अवस्थेतून स्वतःला बाहेर काढावं व स्वतःने निर्माण केलेलं चैतन्य व वैभवाचं जतन करण्यासाठी काही प्रयत्न करावेत आणि त्यातून या निष्प्रश्नतेचा नक्कीच अंत होणार आणि सकारात्मक गोष्टी त्याच्या आयुष्यात घडू लागतील. कारण अंत हा नवीन उदय होण्यासाठीच झालेला असतो. अशा वेळी कविवर्य सुरेश भट यांच्या काही ओळी या प्रकर्षाने आठवतात. आयुष्य छान आहे, थोडे लहान आहे, रडतोस काय वेड्या, लढण्यात शान आहे, काट्यातही फुलांची झुलती कमान आहे, उचलून घे हवे ते, दुनियात दुकान आहे, जगणे निरर्थक म्हणतो तो बेईमान आहे. सुखासाठी कधी हसावे लागते तर कधी रडावे लागते, कारण उंच धबधबा म्हणाला पाण्यालाही उंचावरून खाली पडावेच लागते. मानवी मनामध्ये अनेक प्रसंग असे येतात ज्यावेळी मानव नैराश्याच्या गर्तेत शिरतो आणि त्याला वाटतं की हा अंत आहे आणि खरं तर जेव्हा मानवी मनामध्ये प्रश्न शिरत नसतात तेव्हा त्याचा अंत हा झालेलाच असतो. मात्र मानवी प्रवृत्ती आहे, कारण वि स खांडेकर म्हणतात ना, मानव स्वप्नांवर जगतो तो काय उगीच. तर अशा निष्प्रश्नतेला मानवाने आपल्या चैतन्याने आपल्या सर्जनशीलतेने उत्तर द्यावं आणि स्वतःच्या आयुष्यात नवीन रंग भरण्यासाठी सदैव तत्पर असावं. धन्यवाद. सो वेळ आहे 5 मिनिटं 16 सेकंद. ओके, महक सय्यद. Hi, can I please go last because I have a technical issue actually. I cannot turn on the video. Okay, fair enough. Mallar Chakraborty. Yes, I'm here. Yes, and after Mallar, Rutuja. Okay, great. A very good morning to everybody present here. My name is Malhar Chakravarti, and my topic for today is 4E, which is the data game, the trade-off between privacy and profits. In 2013, an American intelligence operative with the name of Edward Snowden released and leaked thousands of pages of top secret documents on the internet that showed how the US government was tracking every single mobile phone on the planet, and thereby engaged in illegal surveillance, all in the name of national security. That was the first time that the world realized that the same technology that has helped bring the world closer can actually motivate serious lapses in our personal privacy. We live in a world today where everything about our life can be translated into a data point. The pictures that we upload on social media, our location, our texts, our emails, our bank records, everything can be recorded, stored, and analyzed. It is estimated that close to 50 trillion data points are generated every single day just from the social media platforms. And now big data and data analytics have become a multi-trillion-dollar industry. But we need to first understand, how did data actually become this valuable? Well, if you look back 30 years in the past, the entire global economic and business infrastructure used to depend on
descriptive analysis, which is basically looking at the historical information and devising what might happen in the future. So for example, if a product had the highest revenue in the last financial year, the company would just assume that the product would continue to do well in the future and make investment decisions on the basis of that. But with the advent of technology and the influx of all of these data points generated by people's online behavior, the world has now shifted to predictive analysis, which is basically using all of this information and then understanding and analyzing how the population as a whole would behave in the future. This technology has now allowed companies to predict with sufficient accuracy what would be the demand for their products, not just in the past, but in the future as well. And as a result, all of the organizations in the value chain, right from technology companies like Twitter or Facebook or Google who acquire our information, to the corporations and advertisers who analyze that information for their business and marketing strategy, have seen heightened profitability in the last 20 to 30 years because of predictive analysis. But the question we need to ask is, how can this have negative repercussions on our life and the society as a whole? Well, the same technology that can be used by an advertiser to predict consumer behavior in the future can also be used, for example, by a political organization to predict the voting behavior of a population. In fact, in every single country in the world currently, political organizations use some kind of data analytics through social media to shape and influence public opinion. But it has been documented that this technology has also been used for anti-democratic purposes. For example, the Chinese government allegedly engages into surveillance of all of its citizens by accessing their private information. This then allows the government to persecute individuals who the government deems as a threat to the country, but unlawfully. For example, the Uyghur Muslim population, who have been systematically ethnically profiled, detained, and put into concentration camps using this intrusion of our data privacy. In Russia, the same concept of intrusion of data privacy has been used to locate and identify journalists who have an anti-government stance, and they have been persecuted. In Myanmar, the database from Facebook was actually used back in 2017 to launch an ethnic cleansing campaign against the Rohingyas. So what we need to really understand is that this intrusion into our data privacy can often trickle down into authoritarian behavior by governments, which can ultimately lead to a violation of our fundamental democratic rights. But the laws and regulations concerning data privacy across the world are unconscionably inadequate. For example, the most common form of data consent that we come across is the data privacy agreements or consent forms that we see every time we open a new website or social media platform. But I think I can say with absolute confidence that most of us just ignore it and click on the agree button. And there's scientific reason for that. According to a recent study by the Carnegie Mellon University, an average human being has a reading speed of 250 words per minute. An average privacy agreement has close to 2,500 words. So it takes us close to 10 minutes to read through just one privacy agreement. But a normal human being comes across more than 1,460 unique privacy agreements online every single year. So if you do the math, it takes us close to 240 hours annually to just read through these consent forms and privacy agreements. So this intrinsically demotivates us to read them and just click on the agree button. But what we don't realize is that the moment we do that, we are actually giving consent to these technology companies to use our personal information and data in whatever way they like. In fact, this process of obtaining consent should not have been this complicated or arduous. With the advent of technology, this process should have actually been made more simple. But because there is no regulation surrounding this, it allows the technology companies to artificially make this process more difficult for us to really grasp or understand how much of our privacy we are giving away. But this can change. And the only way we can change the status quo is through citizen activism. It's only when we as a society realize just how much of a negative impact this can have on our future generations
and not only hold the technology companies accountable, but also our politicians and our lawmakers accountable for introducing legislations that actually protect our data? Can we find the perfect balance between privacy and profitability? But if we fail to do that, we would be creating a world where our fundamental human rights to privacy and many times that of democratic rights would be violated every single minute the moment we are present online. Thank you very much. So it's 6 minutes and 55 seconds. Okay, well done, Mallar. Next is Rutuja Kakade. And after Rutuja, Aditi Sardesai has to be ready. May I know whether I am audible? Yes, you are audible. Okay. Aditi Sardesai is here or not? Okay, well done. Okay, so Rutuja, you can start now. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Rutuja Kakade, and today I will be talking on awareness and implementation for inculcating holistic health. Just because you're not sick doesn't mean you're healthy. Good health is not just absence of pain or disease, but positively feeling good in the whole of our being, and therefore includes mental lifestyle, mental attitude, and ways of relating to all living beings and nature. What if you had no stress at all? Would you feel more healthy? Imagine on one fine day you were cheerful and walking and enjoying the nature around on the street, smiling and greeting the neighbors good morning. Wouldn't it be a lovely day? Other than being stressed and unhappy and not appreciating the things around. So dull. What is holistic health? It means the picture of health that includes not only the obvious physical factors, but also mental, social, and even spiritual factors as well. People do take care of their physical health, but the most ignored is the mental health. But does the mental well being affect the death rate? Unfortunately, yes, it does. The story of Cafe Coffee Day owner Vijay Siddhartha is a reminder to the millennials that the seemingly rich and successful people can also fall prey to stress and depression if not addressed on time. If only he had sought external help at the right time, his life could have been saved. In situations like this, it is very important to go for counseling, medical treatment, and unburden oneself. When popular television actress Pratyusha Banerjee, best known for playing Anandi on a television show Balika Vadhu, was found dead in her Mumbai home by committing suicide, it once again opened the debate on depression. Vic took his life by jumping from the 19th floor of his society's building in Cyber City, Gurugram in 2016. A suicide note recovered from Vic's pocket stated that he was under a lot of stress, and it was reported that he took this extreme step as he was fed up of his life. The question we end up asking ourselves is that why would they want to take their own life when they had everything in terms of wealth, fame, and skills? Whether it is PTSD, bipolar disease, or something else altogether, mental illness, like any other disease, is a battle that one must confront. If people with stable financial conditions have a mental illness, why can't people like you and me won't have such an illness? The Global Burden Disease Study estimated that nearly 200 million people in India have experienced a mental disorder, nearly half of whom suffer from depressive or anxiety disorders. India accounts for more than a third of female suicides globally, nearly a fourth of all male suicides, and suicide has been the leading cause of death in young Indians. Yet the government has spent very little on mental health care, and this expenditure has been almost only on doctors, drugs, and hospitals in urban areas. As the coronavirus pandemic rapidly sweeps across the world, it is inducing a considerable degree of fear, worry, and concern in the population at particularly such as older adults, care providers, and people with underlying health conditions. In public mental health terms, the main psychological impact is elevated rates of stress or anxiety. But as the new measures and impacts are introduced, like quarantine, and its effects on people's usual routines, activities, or livelihoods, the levels of loneliness, depression, harmful alcohol and drug use, and self harm or suicidal behavior are on the rise. But there are highs and lows in life. But we can control some of the lows just by taking proper care of our health.
The following tips can keep you healthy physically and mentally. First one is drink more water and fewer sugary drinks. Because our body is composed of 70% of water. Water is crucial to your physical health. It is the purest form of hydration. Staying properly hydrated can help the body's cells to function well more efficiently. Cutting back on sugary drinks is good for your dental health, your weight, and your budget as well. Second one is exercise regularly. Regular exercise can boost your self-esteem and can help you concentrate, sleep, and feel better. Exercise keeps the brain and your other vital organs healthy and is also a significant benefit towards improving your health. Meditating can increase your spirituality and can also keep you calm. Third, eat more fruits and vegetables and less fast food. Your brain needs a mix of nutrients to stay healthy, function well, just like the other organs in your body. A diet that's good for your physical health is also good for your mental health as well. Fourth one, get a good night's sleep. Sleep allows the body to restore itself, cells to repair themselves, and the brain to reboot. 7 or 8 hours of sleep each night is very essential. Fifth, wash your hands. Most viruses are spread by coming in contact with something a sick person touched. You touch those items and then, without giving it a second thought, you touch your face or grab a bite of food. The next thing you know, you are sick. The simplest solution to this is to wash your hands regularly. Washing them well before eating and after you use the restroom will eliminate the majority of germs. 7. Talk about your feelings. Talking about your feelings can help you stay in good mental health and deal with times when you feel troubled. Ask for help. None of us are superhuman. We all get tired of work and sometimes get overwhelmed when things don't go according to the plan. If things are getting too much for you and you feel you can't cope, ask for help. Your families or friends be able to will be able to offer practical help or a listening ear. 8. Take breaks. A change of scene or a change of pace is good for your mental health. It could be 5 minutes pause from your kitchen, a half-hour lunch break at work, or a weekend exploring somewhere new. A few minutes can be enough to de-stress you. Give yourself some me time. Do something you're good at. What do you love doing? What activities can you lose yourself in? What did you love doing in the past? Enjoying yourself can help beat stress. Doing an activity you enjoy probably means you're good at it. And achieving something boosts your self confidence. And last one, accept who you are. We are all different. It's much healthier to accept that you're unique. You wish more than to wish being like more someone like else. Feeling good about your confidence, um, visit new places and make new friends. Good self-esteem is really important. And lastly, don't forget to follow the COVID-19 protocols because in the end, it is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. Thank you. Sayukta? 7 minutes, 34 seconds. Okay, Aditi, if you are okay, can Mehak go before you? Okay, no problem. Yeah, so Mehak, you can start and after that, Aditi. Sure. Thank you, Aditi. So, good afternoon, all. My name is Mehak Sayed, and I am a student of SYBA. The subject that I chose for today's elocution competition is A Wave of Change, Indians' Interest in Investment. If we were to talk about bringing about change by the way of investment, we cannot help but think of it with an economic perspective, obviously. In the wake of the budget 2022, the government announced an over 35% increase in the annual capital expenditure to 7.5 trillion in FY23. Of course, all well and good, but I think a bit differently. In fact, I suggest we look at the word investment as the efforts that we have been investing in our society, about how we are experiencing change that have been occurring in the various sections of the society. The wave of change, as in the fruits of the efforts / investments that we've been putting in different sectors,
I would like to take this opportunity to talk about the various factors that exist in our society today. I may not be able to include or list all of them, but I'll try my best to do justice to the ones I do. Shall we begin with racism? As we are talking about a wave of change today, how can we not talk about racism? I believe the seeds of racism were sowed in us a long time ago, and it does not only have something to do with the Black people, but also with people who pale. The news articles that fill up your screen when you search Black man killed on any search engine are the proof that racism still does exist in our society. It's not just adults that are being targeted, but kids as well. This racism has grown inside us ever since we were kids. We never wondered why we only while coloring, we only used flesh tint or skin color to color human figures for that matter. We never gave it a thought because it didn't seem much of a threat if we look at it as a 10-year-old child. Technically, we just followed the path that society showed us, just like everybody else had done till now. Even the popular Hindi phrase justifies it. Buri nazar wale tera muh kala. But no one has cared to explain why it is black and not white. If we don't create awareness about it, I'm afraid we'll be experiencing another bloody Sunday. I believe racism is not about people with a dark complexion, but every other color a human can inherit. In recent years, there have been visible efforts against racism in the society. If I were to give an example, it should be of the fairness cream, Fair and Lovely. I'm sure everybody knows about this, which was later changed into Glow and Lovely after protests from various sections of the society, of course. The concept of racism is not new to the society. It just shapes itself in various phases. And the same is with women empowerment. To put it simply, women empowerment is the process of empowering women, may it be socially, mentally, education-wise, or financially. A way in which we have witnessed thriving women is the influence of feminism on social media. Many influencers have used platforms like Facebook, Instagram, Twitter, etc. for promoting women empowerment in their own unique ways. In the wake of the COVID pandemic, social media has become the most widely used platform. Like the biggest example is today that we're having this elocution competition on Google Meet after sitting so far away from each other. Of all the challenges / movements that were started by netizens, that the he for she by the UN women was, in my opinion, the most influential one. About why I think this movement will bring in a lot of good things for women in the near future is because this is not an ordinary moment where women are speaking for their own rights, but men. I do agree that there are many areas that we still need to work on, a lot of areas when it comes to these factors of social life. India as a country has a lot of potential as we're still a developing country. The COVID pandemic threatens to undo the vital work of previous years. It is important that we remember what has already been achieved and thrive for more progress in our bright future. Thank you so much. Yes, Sayukta. 4 minutes and 55 seconds. Okay, Aditi Sardesai, and after Aditi, Shijin Varghese. Yes, you are audible. You can start. Thank you. नमस्कार, मी अदिती सुखदा सरदेसाई, कंटेस्टंट कोड 6M. माझा विषय माणूस निरुत्तर झाला तरी हरकत नाही, पण निष्प्रश्न झाला की संपलाच. माहितीये खूपच घुटलेला प्रश्न आहे किंवा विषय आहे, तरीही माझ्या विषयाला मी सुरुवात करते. आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे निरुत्तर होणं म्हणजे काय. तर 2 उत्तर आहेत. पहिली गोष्ट उत्तर नाहीये आणि दुसरी गोष्ट की प्रश्नच कळलेला नाही. आता हे सगळ्यात सोपं झालं उत्तर. आता त्या पुढच्या पायरीवरती आपण येतो. निष्प्रश्न होणं म्हणजे काय. निष्प्रश्न होणं म्हणजे काय, तर एखाद्या गोष्टीचं संपूर्ण ज्ञान नाहीये, ती आपल्याला समजलेली नाहीये,
आणि पर्यायाने आपल्याला त्यावरती प्रश्नच पडत नाही. सगळ्यात सोपं झालं. दुसरी गोष्ट, आपण सर्वज्ञ आहोत त्यामुळे प्रश्न पडण्याची काही गरजच नाहीये. असे दोन झाले. आता माणूस आहोत आपण, त्यामुळे चुका करणाऱ्या व्यक्तीला किंवा चुका करणाऱ्या प्राण्यालाच माणूस म्हणतात असंही म्हटलं जातं. त्यामुळे सर्वज्ञ असण्याचा प्रश्न इथे उद्भवत नाही. त्यामुळे उरली एकच गोष्ट, ती म्हणजे ज्ञान व्यवस्थित नाहीये कुठल्याही गोष्टीचं. आता आपण मूळ मुद्द्याकडे येऊया, ते म्हणजे प्रश्न म्हणजे काय. आता प्रश्न म्हटलं की सगळ्यात आधी आपल्या समोर काय येतं, तर छानपैकी असं प्रश्नार्थक शब्दांनी असं तयार केलेलं एक वाक्य आपल्या समोर येतं की हा आता याला प्रश्न म्हणायचा. काय, कशाला, कशासाठी, हे प्रश्न दिसतात ना, प्रश्नार्थक शब्द घातले त्यात, म्हटलं की हा झाला प्रश्न. मग आता खरंच याला प्रश्न म्हणतात का, तर नाही, हा प्रश्न नाही. आता वेदांती ज्याप्रमाणे म्हणतात की घट आणि पट हे फक्त शब्द झाले, त्याचं जे मूळ स्वरूप आहे, घट म्हणजे घडा, तर त्याचं जे मूळ स्वरूप आहे तेच असते. बाकी आपण दिलेली नावं आहेत की त्याला. अगदी त्याचप्रमाणे इकडेही मी म्हणेन की प्रश्न हे फक्त बुद्धीला निर्माण झालेल्या क्षमतेला दिलेलं एक नाव आहे. की प्रश्न म्हणजे काय, तर आपली बुद्धी जे काही ज्ञान ग्रहण करते, आता ज्ञान म्हणजे परत इथे पुस्तकी ज्ञान नाहीये किंवा आपण जे फक्त ऐकतो ते ज्ञान नाही, तर आपली जी 5 ज्ञानेंद्रिय आहेत किंवा आपली जी इतरच एकूण इंद्रिय आहेत, त्यांनी जे काही आपण अनुभवतो, ग्रहण करतो, त्याला ज्ञान म्हणायचं. तर आता हे जे ज्ञान आहे त्यावर ज्या शंका आपल्याला उत्पन्न होतात ते म्हणजे झाले प्रश्न. त्याचबरोबर आपल्या बुद्धीला चालना देणारी जी गोष्ट आहे, ज्यामुळे बुद्धी कार्यान्वित होते, ते म्हणजे प्रश्न. आणि तिसरी गोष्ट अशी जी सगळ्यात महत्वाची आहे, ती म्हणजे कुतूहल निर्माण करणारी गोष्ट म्हणजे प्रश्न. आता आपण सगळ्यात पुढच्या मुद्द्याकडे येतो. मला एक उदाहरण द्यायला जास्त आवडेल इथे, की लहान मुलं जी असतात, आता मगाशीच एका भाषणामध्ये एकाने गोष्ट सांगितलेली होती की लहान मुलगा आहे, तो त्याच्या वडिलांना प्रश्न विचारतोय, ते कामात आहे आणि ते बैठतात आणि शेवटी हातामध्ये खेळणं नेऊन देतात आणि त्याला त्या खेळण्यावरतीच प्रश्न पडतात. परत जर तो प्रश्न विचारतो, मग त्यातनं प्रश्न निर्माण होतात. तर सांगायचा मुद्दा माझा असा आहे की प्रश्न निर्माण होणं ही अतिशय नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. कारण त्याचे लहान मुलं ना, त्याला स्वतःला हेही माहिती नाहीये की मी जे काही विचारतोय त्याला प्रश्न म्हणतात किंवा समोरची व्यक्ती मला जे काही सांगते, समजावते, त्याला उत्तर म्हणतात. तर ही झाली एक नैसर्गिक प्रक्रिया. त्याही पुढे आपण येतो तर आपल्याकडे एक अतिशय महत्वाचा आणि सर्वमान्य असा सिद्धांत आहे, तो म्हणजे जिथे कार्य आहे तिथे कारण सुद्धा आहे. त्याला आपण कॉज इफेक्ट थिअरी म्हणतो किंवा कार्य कारण अभाव असं त्याला मराठीमध्ये म्हटलं जातं. आता जर आपण उत्तराला किंवा उत्तर शोधणं, मिळवणं ही गोष्ट जर कार्य असेल, तर अर्थातच कारण हे प्रश्न ठरतं आणि अर्थात प्रश्नाचं कारण ही बुद्धी हे आहे. तर आणखीन एक उदाहरण या अनुषंगाने मला द्यायला इथे आवडेल, ते म्हणजे आपली उपनिषद. उपनिषदाची जर तुम्ही पद्धत बघितली तर उपनिषदांमध्ये प्रश्नोत्तरे या पद्धतीने आपल्याला ते जे काही ज्ञान आहे, ब्रह्मज्ञान आहे किंवा इतर विषयांवरचे जे विचार आहेत ते पटवून दिलेले दिसतात. यामध्ये गुरु शिष्य ही मुख्यत्वे करून जोडगोळी दिसते. म्हणजे अर्थात वडील मुलगा जरी असला तरी त्यांचं कार्य गुरु शिष्यासारखं आहे, त्यामुळे गुरु शिष्य म्हणायला हरकत नाही. तर त्यामध्ये अशीच प्रश्नोत्तरं दिसतात आणि त्यामध्ये शिष्य हा अज्ञानीच असायला हवं असं कुठेही नाहीये. तो स्वतः सुद्धा ज्ञानी आहे आणि अर्थातच याचं सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे प्रश्नोपनिषद आहे. त्यामध्ये एकूण 6 प्रश्नांचाच तो संच अगदीच छोटा आहे, पण त्यामध्ये जे 6 महान ऋषी आहेत, म्हणजे महर्षी भारद्वाज आहेत, गार्गी आहेत, यांच्यासारखे जे 6 ऋषी आहेत ते जातात पैपलाद ऋषींकडे त्यांचे प्रश्न घेऊन आणि पैपलादांना सांगतात की आमच्या मनात असे असे प्रश्न आहेत आणि आम्हाला त्यांचं निरसन तुमच्याकडून करून हवं. पैपलाद म्हणतात बरं, पण माझी एक अट आहे की तुम्ही इथं थांबायचं, तपश्चर्या करायची, त्याचं चिंतन करायचं आणि स्वतः उत्तरं शोधायची आणि त्यातनंच जर प्रश्न असतील तर मग मला येऊन विचारायचं. बरं म्हणतात. 1 वर्ष निघून जातात प्रश्न विचारायला आणि त्यानंतर जे प्रत्येकाला पडलेले 6 प्रश्न आहेत त्यांचा तो संच आहे. तर मग त्यामध्ये ब्रह्म म्हणजे काय किंवा ईश्वर म्हणजे काय, जगाची व्युत्पत्ती, ओंकार साधना, असे वेगवेगळे विषय त्यामध्ये हाताळलेले आहेत. पुढच्या माहितीवरती आपण येतो. अध्यात्म झाला, आता आपण विज्ञानाकडे येतो. ते म्हणजे विज्ञानातला सुद्धा अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे की प्रश्न विचारणं. प्रश्न पडले नाहीत तर पुढची नवनिर्मिती होत नाही किंवा पुढचे शोध लावले जात नाहीत. अर्थात आपण मगाचपासून एक सिद्धांत ऐकतोय की न्यूटनचा, सगळ्यांनी जवळजवळ सांगितलेला होता, मी पुन्हा एकदा सांगत नाही. पण ते जे काही फळांनी लगडलेला जो वृक्ष असतो तो आपण सगळेच बघतो. अर्थातच आपल्याला काही प्रश्न वगैरे इतके नाही कळत की ते खालीच सापडतं वगैरे, पण तो ज्याला पडला तोच शोध लावू शकला. त्यामुळे त्याही दृष्टीने प्रश्न पडणं किंवा आपल्या बुद्धीमध्ये ग्रहण झालेल्या ज्ञानाविषयी
शंका उत्पन्न होणं हे तितकंच गरजेचं आहे. आणखीन एक मी नवनिर्मितीविषयी आता बोलले तर गंमत अशी आहे की आपण आपला मेंदू जेव्हा नवीन गोष्टी ग्रहण करतो तेव्हा त्यामध्ये ना नवीन कनेक्शन निर्माण होत असतात जी आपल्यासाठी अतिशय उत्तम असतात, आपल्या विचार प्रक्रियेसाठी उत्तम असतात. मग आता ही विचार प्रक्रिया नक्की कशी होते? मगाशी म्हटल्याप्रमाणे आपली जी इंद्रिय आहेत ते सगळं काही अनुभवाचं काम करत असतात, त्याला आपण ज्ञान म्हटलेलं आहे. मग ते आपण त्यावरती शंका उत्पन्न होतात आणि मग त्याचं निरसन केलं जातं. मग फक्त एक वाक्य मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तो प्रश्न ठरत नाही तर ती जी पूर्ण प्रक्रिया आहे ती प्रश्नामध्येच मोडली जावी असं मला वाटतं. कारण कुठेतरी एक शंका निर्माण होते, त्याचं निरसनासाठी एखादं विधान केलं जातं आणि त्यावरती पुन्हा एक प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे असं साखळीच्या आपण शेवटच्या टप्प्यावरती जेव्हा येतो तेव्हा आपल्याला एक गोष्ट कळते ती म्हणजे आता ही साखळी संपलेली आहे आणि आता याला उत्तर म्हणायचंय. त्याचप्रमाणे मला इथे पुन्हा एकदा उपनिषदांचंच उदाहरण द्यायला जास्त आवडेल की तिथे सुद्धा प्रश्नोत्तर या स्वरूपात ब्रह्म म्हणजे काय, आत्मा म्हणजे काय, मग त्याविषयी प्रश्न विचारलेले आढळतात की आता आत्मा कशाला म्हणायचं किंवा ब्रह्म कशाला म्हणायचं हा प्रश्न आपल्याला मुख्यत्वे करून तिथे उपस्थित केलेला दिसतो. तर मग हे म्हणजे आत्मा का, हे म्हणजे ब्रह्म का, आणि नंतर ते शेवटच्या टप्प्यावरती कुठेतरी येतात की आत्मा म्हणजेच ब्रह्म. तर सांगायचा मुद्दा असा आहे की जर मला कोहम हा प्रश्न पडत असेल तरच त्याचं उत्तर सोहम हे आहे हे मी सांगू शकते. धन्यवाद. 7 मिनिटं 13 सेकंद. Okay, Shijan Verghese, and after him, Pankti Pavar. You are on mute, Shijan. Sorry. Yeah. Now I'm heard? Yes. You are audible? All right, so I'll start? Yes, you can. All the best. Thank you. All right. Respected judges, faculty, the organizers, all the viewers, and my fellow participants. My name is Shijan Alex Verghese. I'm from Bharati Vidyapeeth's IMED. I am today within your screens to present my thoughts on the topic that intrigued me. That is, end is inevitable when man is devoid of questions. It struck me as a very deep statement. One might wonder, how can asking questions get us to not asking questions get us to meet our ends? How is that even possible? For all I know, I got into trouble for asking questions. Too many questions. Questions like, Ma, why is there less salt in the curry today? Or why can't I have those shoes, Dad? Or even, why can't I have a younger brother when Brandon just got one? I only got pasting of a lifetime for those questions. So what does it really mean in the statement, end is inevitable when man is devoid of questions? Here in my understanding, I believe questions has a deeper meaning, which is curiosity. Because curiosity is what brings about questions. Now, why is curiosity so important that the lack of it is said to cause an inevitable end? Let's find out. I'll start by quoting a person who you might or might not know, who went by the name Albert Einstein. He said, I have no special talent. I am only passionately curious. Curiosity is what makes us learn it. Imagine a child in a classroom who is full of curiosity. He will have questions to ask. He will be on the edge of his seat to ask what has been cooking inside his head. These kids often understand the subjects better than their peers. Same thing can happen in any stage of our life. We quench our curiosity by asking questions, and that's how we become better learners, be it in a school or college, playground, or workplace. That's how we become capable and valuable members within the society. As students, we will learn what we are being taught, and our professors and mentors might share with us a tiny bit from their vast amount of knowledge and experiences. But if we ask questions, they might share abundance, and we can learn so much more. Curiosity gives us a competitive edge. For this, to explain this, I'm going to take example of two greats from the game of basketball, that is Kobe Bryant and Michael Jordan. Kobe was much younger than Michael,
Michael had already established his name in the history books, and Kobe was just starting off, a young athlete with a hunger to know more. Michael, in multiple interviews, has said that Kobe would call him up in the middle of the night to ask questions on how Michael performed certain techniques like jump shots, hook shots, layups, free throws. Kobe didn't care what time it was. He was curious. He was a curious guy who wanted answers to win. That's what led him to 5 championships and two Olympic gold medals. So what Kobe Bryant did in a competitive sport like basketball, what is to say that we can't do it in our own chosen domains? I believe we can. Questions will give you answers. No questions, no answers. These things that we can learn consistently with persistent inquisitiveness can give us an edge over the large amount of people who don't bother asking. Curiosity and innovation. A proverb by Plato, who we might know, or is this quote we might have come across. It says, necessity is the mother of all inventions. I think necessity, along with curiosity, is the mother of all inventions. Necessity simply acknowledges that there is a need or a problem. I'm pretty sure human beings realized early on the importance of sending messages across geographical location. But their curiosity to figure out a way to do just that is what sparked the idea of using a human messenger first, then the trained birds, posts, fax machines, telephones, smartphones. Alexander Graham Bell simply wanted to speak to his wife, but couldn't do that. So that was the problem. Pretty sure many other people face similar problems in that generation. But it was Graham Bell's curiosity to find a solution that led to the innovative idea of transmitting sounds through wires. This innovative idea solved so many problems for not just the people of his generation, but also for the future. Such is the power of curiosity. Curiosity and progress. What does being learned, being competitive, and being innovative mean? It indicates progress, not just of you or me as an individual, but of a collective as a community of mankind. The mankind as we know today is a result of these traits. We strive for progress, we strive for survival. Human extinction is become a real possibility with the geopolitical tensions that's common now, and plus the issues like global warming. But the curious minds of the age like Elon Musk has come up with an idea of colonizing planet Mars. It sounds absolutely crazy, absolutely absurd. But so did the idea of airplanes once upon a time. Not only that, his company Tesla Motors is the most successful electric car manufacturer in the world, making transportation as green as possible, which is a big need of the hour. Curiosity not only brings about scientific inventions and innovations, but also social changes too. The women rights activism started with a question: why are we being treated differently? Why can't we be treated with equal respect in the society? Similar were the questions of Dr. Bhim Rao Ambedkar in favor of the Dalit community. Even our freedom fighters, who had enough with being slaves of the English, fought the British in different ways, in the best ways each knew how. So I think it's safe to say that our curiosity has the ability to make world a better place for all of us to coexist. And without it, the mankind might definitely stumble. So may our curiosity drive us forward and help us find the meaning of our lives and make us all a worthy citizen and active contributors to the society at large. With that, I would like to conclude. That's my time. Thank you so much. 6 minutes and 49 seconds. Okay, thank you. The next participant is Pankti Pawar. Yes. And after Pankti, Sonal Surve needs to be ready. Can you see me? Can you hear me? Yes, we can. Can I begin? Yes, you can. Good morning, everyone. My name is Pankti Pawar, and my topic is Diplomacy of Power by Persuasion or Coercion. Let us begin with understanding the meaning of these words. The power struggle of who controls over the other is present at all levels of the governance.
Diplomacy is a substitute to all the means through which the control over power is acquired and managed. Diplomacy is used to fulfill the agenda of either staying in power or acquiring greater power. Diplomacy, in simpler words, is a veil that covers the actual intentions of the authority. Diplomats have been here since forever, be it Birbal or Vasco da Gama dealing with foreign powers in order to secure the states. Diplomacy rose after the rise of nation states. Now that we have a fair idea of what diplomacy is, let us move forward to understand about coercion and persuasion. A beggar asks and convinces us to give him our money to him, and we do so because we feel compelled under the moral obligation of doing charity and helping others. This is persuasion. But what if he pulls out a knife and asks for the money? We will feel threatened and we will give him the money immediately in order to save our life. This is coercion. In both the cases, the beggar got what he wanted, but there was a difference of choosing the way to that outcome. I'm here to talk about exactly this persuasion versus coercion, which is on the wrong side and which is more on the citizen side. Have you ever thought about how the government manages to literally govern or control over such huge masses? How does it make you give away huge chunks of your hard-earned money to the state? How does it prepare an individual to willingly sacrifice his life for the state? The answer is persuasion and coercion. The government uses the persuasive method, which is all about the manipulation and manipulative art. The government has a great deal of influence over the choices and preferences of the people, and it uses this influence in order to control the outcomes. Many of the time, people are unaware of these influences over them. This is also seen as the soft power of the government. One such example of persuasive nature of the government is how it inculcates the feeling of nationalism and patriotism. These feelings lead to loyalty and confirming behavior from the people. The other method is coercive method. It is all about using the factor of fear against the people. The government seeks out whatever it wants by threatening the people in an indirect manner. Why do you feel so scared about breaking a law? Why do you feel a sense of fear when you think about the laws? It is because of the coercive conditioning that breaking a law is followed by a punishment. And in order to save yourself from that punishment, you follow all these rules and regulations of the government. A certain degree of coercion is necessary in order to implement rules and regulations in a society. Persuasion is evident in authoritative states, then democratic states, and totalitarian states mix propaganda with arts in order to condition the society. Are your choices really yours? Think about it. The game of who acquires more power is played at the international level as well. Now the diplomats and diplomatic policies of the nations come face to face. Under the false facade of being genuinely concerned about the world politics, there lies the actual reality of power struggles. But what is more effective at this level? Persuasion or coercion? Hitler's coercive diplomacy led to World War II, atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki, and a much more recent example of the exit of US from Afghanistan, followed by rise of Taliban. All these instances of failure of coercive diplomacy show that coercive diplomacy cannot work in world politics. It has never seen the face of success. Now that we know the incompetency of coercion, can we conclude that persuasion is the successful choice? EU, UN, G7, SARC, etc. are examples of persuasive diplomacy. But are they successful? Certainly not. EU couldn't stand tough times. UN, BRICS, and SARC were just symbolic rather than being a substantive organizations during pandemic. Coronavirus was not discussed during UNGA because China vetoed it, and stance of WHO is now questionable. All these incompetent performances of the international organization depict the poor failure of persuasive diplomacy. The Gandhian idea of purity of means is the foundation of future.
Even though persuasive diplomacy had no luck in world politics, we cannot ignore or reject the potential of persuasion. Cooperative and persuasive diplomacy is the future. My fear of being so persuaded that I have no free choice, said by John Stuart Mill, stands rightly so in today's time. People should have the right to choose from all the opinions present to them through persuasion. Silencing of opposing opinions is equivalent to stealing people's right to choose from various channels available to them. The freedom of pitching forward or putting forward contrary views and ideas is necessary in order because it acts as a remedial to monopoly of opinion controlling agencies that manipulate the channels. Liberty of opinions is necessary and freedom of media is utmost important. So basically, you have the right to choose between all the propagandas of views, opinions, and ideas presented to you through persuasion of various channels. But would you say that your opinions and ideas are unaffected and uncorrupted? Are your choices really independent? Are you really free to choose? That's all from my side. Thank you. 6 minutes and 46 seconds. Okay, Rutuja wants to go on. So Sonal, are you okay with it, or do you want to speak first? Yeah, that's fine by me. She can go ahead. Yes, cool then. Thank you. Rutuja, you can start. Okay. Thank you, ma'am. So, good morning to all. My name is Rituja Arun Kurekar. Let us begin. I get pissed off with the number of calls I'm getting because the do not disturb registration has not worked at all. I have DND on my phone, but still I get calls. Haven't you? If you have ever gotten unsolicited phone calls, spam emails, fake messages from spammers and marketers, then it probably have emanated from one of those data brokers. I think now you have correctly guessed what I'm going to speak upon. Yes, the data game, trade-off between profits and privacy. Things have changed. You see something you like, you double tap. You see something you dislike, you comment on. You keep on updating your relationship status, your bio. You want to check where your credits go, you go online with a trusted agency. You want to trade stocks, you choose an app. You have any health problems, you Google it. Having relationship problem, Google it. What could possibly go wrong? But the data brokers are selling your data globally. Your valuable data is now a commodity. It's traded among a handful of companies. Let us understand more. Your name, your age, your height, your weight, where you live, your work, your family, your phone numbers, your emails, your beliefs, your health habits, your buying habits, all these data points are very valuable things. I think now you want to know why and valuable to whom. Well, advertisements use a lot amount of data so that they should know who they should target and how they should target. Oh, friend goodness, they don't have access to your data, then what? Wrong. They do have access to your data. A $200 billion industry selling your valuable information, and now you're probably imagining the tech giants like Google, Facebook selling your data? No, I'm talking about the others. According to Internet and Mobile Association of India, there are about 504 million active web users, and India's online market is next only to China. The other more than 4,000 companies, faceless companies, are selling your data, operating in the shadows for a heavy profit in millions. Collecting data is a lot more easier than you would think, isn't it? Nowadays, people give up their own information on social media and various other platforms willingly, without even realizing that this data can be extracted and sold. Begin with public information, things we can find on someone's social media page. You know, your favorite retailer offer you those shopping calls. They have been all the information of what you've been purchasing, when you've been purchasing, and how often you've been purchasing. And guess what? These are all for sale and profits.
Retailers have started accepting that they have secondary source of income, which is the data about their customers, is more valuable or maybe even more so than the actual product or service they sell. Data brokers go ahead and create free websites, apps, and services that are designed to look ordinary but hide their actual intentions. But we visitors don't realize the fact. The news you've read, the online purchases you have made. They make an entire list of vendors of which a website is willing to hand out your information to. Is this even legal, you are asking? Of course it is. You have agreed to the terms and conditions on the websites, pop-ups, and questions with requested users to access your data. The posts you have liked, the posts you have created, everything. This is a new times we are living in, remember? And the people still don't know for what they have been actually signing out for. Those digital signatures, all this data, any information they get, as much of information they get, all these are little pieces of gold. All these get sorted, aggregated, and this industry start making profiles. They don't care whether a person like this pants or that pants, baseball or basketball. What they are looking for is patterns. Going ahead, have you noticed the fake site beats the original website of KBC on the Google search? Millions of people have registered their data on the fake website, whereas the official registration of KBC is only through setindia.com. Through all this data, all this prediction allows in this industry to create profile for each individual, which can detail exactly who you are as a person, how you think, and how likely you are to behave. This is the product, a well-wrapped package filled with individuals' behavioral patterns. And now come the time to start selling your identity. Who do you sell this information to? And the answer is right here close to you. It's whoever wants your data. Right now, the main customer is marketing companies. And now you probably want to know what this data can determine about you. They can determine the riskiness of your lifestyle. And that is something the insurance companies would love to get the hands on. What about people search websites? Websites which store personal information about people with which, for a fee, anyone can access that information. What about data brokers? Yeah, data brokers sell to other data brokers. This entire industry is a web of data brokers selling to other data brokers who sell to companies. They sell to other data brokers with prices marked up based on the information data brokers provide. What now, with all this being said, you might have a question on your mind, a question which probably you have been thinking since I have started talking. Should I even care? Chances are, if you are born in this high-tech world of technology, it isn't going to bother you as much as you wanted to. After all, data can also be used by companies to provide better quality of goods and services. But what if your data gone to wrong hand? Yeah, then. Friends, I have started exposing these industries to you, and with after this, at the end, I only left you more confused. Because at the end of the day, although it sounds quite sinister, but this industry does pose a dilemma. If many of these free websites and apps we use your data in order to stay profitable, is this really a problem? If it's just being used for marketing purposes, is there a big consequence to that? Well, what I personally believe strongly is that the way in which your data is managed should be regulated far more than it currently is. What's the way forward? In this digital age, data is a valuable resource. This is high time for India to have a robust data protection regime. But for those looking to devise strategies to manage your data using ad blockers, using privacy respecting applications like Signal, auditing your social media accounts, disabling third-party apps that you may not be using can really help. Also, we can try being mindful of what we share. As a whole, data industry is really interesting and worth researching if you want to know how your data is being collected and used. And I think the educated you become on the subject, the more you come closer to find the right solution for it. With this, I may take your leave now. Thank you so much for listening to me. 7 minutes, 30 seconds. Okay, so the last participant of this slot, Sonal Survey, you can start.
Yes, am I visible and audible? Yes, you are. All the best. Yeah, thank you. Good afternoon, everyone. I am Sonal Surve, and my topic is End is inevitable when man is devoid of questions and not answers. When I first read this topic, I wondered what would actually happen if a man is out of questions to ask. And then several things popped up in my mind like, man, Quora would go out of business if people stopped asking questions. Jokes apart, the basic thing that struck my mind were that scientists everywhere would get sacked, innovation would grind to a halt. Think about it. Pretty much all progress is based around what if questions. Criminals are only found out when people start questioning their lives. After all, what is deciding what to have for lunch but a question? What about deciding whether to take the train or bus to work? Blue socks or red? Behind every decision, there is a question, implicit or explicit. And without any decisions to make, you either grind to a halt or you go through the same cycles of actions day after day. Welcome to dystopia where questions are forbidden and life isn't worth living. Would you want to live there? Mind you, if you did live there, you wouldn't even think about it. So I guess there's that. Not asking good questions or enough questions has a direct impact on the quality of choices you make. And it also impacts the knowledge that you are gaining. Once you stop asking questions about certain things, you actually are refraining yourself from learning those certain things. Brilliant thinkers and scientists never stop asking questions. Asking questions is the single most important habit for innovative thinkers, says Paul Sloan, the UK's top leadership speaker on innovation. Society would stagnate because no new ideas would emerge from asking questions, no advancements would be made. Have you ever heard of a term called as active questioning? It's actually quite interesting. You can't expect to wake up one morning and run a marathon without training, right? Similarly, asking good questions is a skill that requires practice, that requires training and mentoring. The purpose and practice of active questioning has its roots in the ancient philosophic tradition. We all know who Socrates is, right? Socrates is well known for using questioning to probe the validity of an assumption, to analyze the logic of an argument, to explore the unknown. Questions were a means to educate his students by drawing out their understanding of a subject and then leading them to discover a set of logical conclusions instead of lecturing them on what is true, what is false. Socratic questioning is still advocated as a powerful contemporary teaching method. Questioning is a core principle of Eastern philosophies as well. In the Prashna Upanishad, one of the earliest of the Upanishad texts that serve as a foundation of Hinduism, pupils pose 6 great questions to a wise teacher. Prashna meaning question in Sanskrit. The Buddha also encouraged questioning by his disciples, and the fundamental role for questioning is still embraced in the practices of modern Buddhism. I was having a casual discussion with my father over this topic when he told me about his experience when he visited Dharmashala in India once, where he watched a Tibetan Buddhist monk debate. He said this is a daily practice that involves one monk continually questioning another monk for an hour, often on esoteric points of Buddhist thought. The impressive aspect of this practice is how the monks use this method of questioning and answering to hone their skills in logic and to probe complex questions. The questioning involves great mental concentration and intense exchange, punctuated by episodes of laughter and joy. Interestingly, the use of questioning for intellectual exploration and teaching evolved independently in Socratic and Buddhist school of thoughts, and both developed the skill through a high degree of discipline and practice. Philosophy and science grew up together and were inseparably intertwined. Logical argument and inductive thinking were ways of exploring, explaining the natural world. It would be rare to find a scientist and a philosopher exchanging ideas with one another at a meeting, right?
However, the art of questioning is practiced by the scientists, by the philosophers, educators, and these disciplines might learn from one another, might explore, exploit each other's practices and ideas. Pursued properly, a good question also can be an excellent vehicle with which to start a process of inquiry. Investigating an answer to a question need not require a laboratory or a special equipment or money. The goal of asking and answering a question is not necessarily to probe a completely untouched area. Rather, it should be a personal quest to resolve a curiosity or to grapple with trying to understand the answer. Furthermore, researching one question often results in a further round of questions that dig deeper into the phenomenon. It helps you uncover the challenges you are facing and generate better solutions to solve those problems. We are all spending too much time and energy solving the first iteration of a challenge with the first idea we have. That's both limiting and counterproductive. A good question can create an aha movement, which can then lead to innovation and growth. It keeps you in a learning mode rather than judgment mode. If you are asking a question, you are not rushing in to provide the answer or to give the solution or to take on the challenge. It's a good self management tool to keep you focused on the bigger picture. Questions are more important than answers because questions seek to understand, to clarify and frame and evaluate, while answers at their best are temporary responses whose relative quality can decay over time, needing to be reformed and remade and reevaluated as the world itself changes. The right question at the right time can make a learning experience because more than anything read, drawn, or even written, a question is acute and properly troubling. It creates a needle point of light even as it suggests darkness. It jabs and fingers at a learner's mind, then burrows in like a drill. Questions are linked to other questions, and that's it. Little fragments of curiosity that get at the marrow of important issues that resonate and thrum and linger. So, even imagining the mankind getting devoid of questions sends a chill down my spine. If it all this happens, end would be inevitable indeed. Thank you. 7 minutes and 28 seconds. Okay, so we will take a break of 5 minutes and then the next slot will start. Thank you, everyone. All of you were great. Just a second.